Esta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Buenas, queridos vivientes de Zamboanga, y bienvenidos aquí en el programa que ustedes ganó del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, nakikita para llevar a ustedes el más reciente de mga noticias que está sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. Noticias de entero región, noticias nacional y también noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes, quien te hace noticia y también el de ustedes punto de vista, concierne como caliente issues que te afectan aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes? Bienvenidos aquí en el programa que ustedes quedan del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, de ustedes, servidor aquí en el micrófono, Ronnie Ledopo, lamang taman junto con ustedes esta tarde aquí en el programa que ustedes quedan, el Dateline Teleradyo Afternoon Edition. De ustedes, servidor también aquí junto este tiempo que es de completo si no hay el Illuminati que nos costó de aton. Noring Antonio is also with me this afternoon. Noring, buenas tardes contigo. Yes, buenas Ron. Primer día de trabajo para con el dato magasuki ipalangga. Sabi tinidi ila antes siya na trabaho yung encuentro na aguacero kay pantos magaparte na datun syudad el taman na kaliti no itaman ulan. So but anyway, kita primer día para esta semana, ojalá en bonamente el di atun sitwasyon, especialmente el di atun salud hasta na mga días que viene. Manunto ka naman saludo kita alas 5 del tarde aquí na Dateline Teleradyo Afternoon Edition para discutir pa mas del mga importante asunto. Ron? Luego aquí en el mismo programa de ato, dada kita mira mga video también que del nuevo escuela que el Zamboanga City High School, no? National High School, el de más reciente inaugura el proyecto que hace el gobierno local de Aton para con el Zamboanga City National High School. El mira ustedes con este edificio manataba do lo mismo del hotel dogat que el mismo flooring de cuando de marble gayota hindi que el piso que el taban guhak lang como mga este mga proyecto de escuela. Mira ustedes la calidad del mismo edificio que ya se bajo con este mismo presente administración también para na diferentes escuelas de ato aquí en la ciudad de Zamboanga. Luego hace un rato hasta aquí también ustedes el mga edificio el tasigan dale mira tadi ¿qué manera? Sige
si Elong Natividad gali. Inspector yan, si Elong. Dol inspector ya gali si Elong Natividad. Ang tawa nyo. Pero mirate de sa bentana, no hay se marca mga bentana. No hay marca mga bentana, mga cosa que mga antes que cosa que allí inaugurada la alcaldesa, pero ese de más reciente, ese nuevo edificio de la escuela también de Aton, allí en Zamboanga National High School, de más reciente, es el calidad, ¿no? Que miraste de esa escuela que hace el gobierno local de Aton, de más reciente, para con este mismo mga estudiantes de Aton aquí en la ciudad de Zamboanga. So, la diferencia que, claro, con el nuevo proyecto comparando con el de antes, allí completo ya usa el cemento. En vez de tinga el así del edificio completo, ¿no? Buena calidad. En de que este acabar de asegurarse que allí tiene completo el cabilla, grande el cabilla pone y completo el edificio, ¿no? So, podete decirse comparar la misma claridad del proyecto que hace este presente administración con el de antes. Anyway, a la 1:11 de la tarde que vivía de Zamboanga, el caso de COVID-19 de la ciudad de Zamboanga más aumenta ya. Tiene 64 nuevos casos y también 638 ya el número de los activos casos en la entera ciudad de Zamboanga. Tiene aumento de 4 muertes, ¿no? De más reciente, donde te lleva el número del Kenia murió con el COVID-19 para las 642 en la entera ciudad de Zamboanga. El llaman de alta también, está subiendo también, tiene 31 nuevos recoveries, 12,001 ya el recovery con esta clase de enfermedad en la entera ciudad de Zamboanga, ¿no? As it is right now, la lista de Aton, el barangay con el más alto cuenta de este caso está siempre el Paso Nanca. 66 el quien infectaba allí en Paso Nanca este tiempo. De otro día se ven bajo. Sí, Tetuan, el segunda con el 36. G1, 28. Santa María, 28. Tumaga 28, Cabatangan 25, Mercedes 24, Ayala 23, Talon 23, Tugbungan 23, Calarian 21, Divisoria 20, Putik 20, San Roque 20, Canalar 19, Maasin 16, San José Kawawa 14, Baliwasan 13, Cabaluay 12, Lunsuran 11. Ok, so ese es el dato en cuenta este tiempo también del COVID-19 na entero ciudad de Zamboanga. No, kaya lang kita para aquí que continua kita siempre under GCQ kita, no, el entero ciudad, pero domina kita dol normal man el tráfico to yato en kinapueblo na uning. Correct. El andanza del negosyo di ato no takore naman doon normal Sabi también kita na 630, tiyan kita tamang kwento-kwento de mas reciente. Kung mag-abla sila ordinary residentes na kinasyudad regarding as magkatasubi case of COVID-19. Sabi to sad to say, kay base na obserbasyon di ato, doon di man sila tatinik keber. El mas claro, mas decente, no, el palabra del mga vivientes di ato. Doon di man sila tapon ni atensyon kung yung number of COVID-19 kita tiene aquí en la ciudad de Zamboanga. Kaya ese tiempo, según kanila, mas importante daw ron, el man la vida, no? Tende man kita, kay siyempre, ken man, no kere man la vida, ken man kere man po number of members of the family. Pero el makatriste aquí, kay taligag kita na punto, doon yung mga bibientes, taman sumutya, no? Kung este cosa sila mira, presenta, kanatun, magadatos cada día, makatriste ron. Actualmente noning ese resulta del kalaya este nationwide hindi lang nakikarat na ciudad de Zamboanga, entero nasyon kita, lo mismo el gente mira con el gobierno conforme está hindi man de seryoso tapon atensyon kung esta en pandemia, no? Kaya si seryoso sila
Pikura sila bukas solusyon ko ng problema, imbes sila mampelyahan kita pelyahan na frontera nacional. Ahora conformesta con el agencia que te dale ayuda, con el NGO que te dale ayuda para con el gobierno nacional de Atun, el Red Cross tapicora papichi. Este tiempo también, conforme está más que no hay más poder de ir para man audit con este Red Cross. Daw, sumete daw el kwan kay tadalos donasyon ng Red Cross debe daw sumete for audit. El mismo commission on audit, Ablayaman, that is way beyond our responsibility because it is not a government entity. It is an NGO. No? Hindi, para pwede investiga ka namon kay ako na Red Cross kay hindi se parte del gobierno. Na el Philippine Red Cross si hablaban también que preparado sila contesta que el uso de mga donasyon que da el gobierno is faithfully accounted for, según con el Philippine Red Cross. El Philippine Red Cross on Sunday said its use of government donations has been duly accounted for and that the documents to prove so may be obtained directly from the donor agencies. This is in response to Presidential Legal Advisor's statement or challenge for the Red Cross to submit itself for audit. No necesita man sila man audit because they are internationally recognized as an NGO. The statement came after President Rodrigo Duterte insisted that the humanitarian organization be subject to a state audit and threatened to otherwise stop all government transactions with the Philippine Red Cross. The Philippine Red Cross has faithfully accounted for the use of such funds in compliance with the donor agency's liquidation and reportorial requirement, según con el Philippine Red Cross na un statement que larga del domingo no? So, sila copiaban buenamente con este mismo Juan también, el mismo cosa pase, check sila ang koteha tamen con el que tayo man kompleto el record dali na no sabi ko sa paano mali sila buka o butabukan culpa lang makita este tiempo ba correct okay kay por casa que ya puede na Blue Ribbon Committee tayong kabeza si Senador Richard Gordon de petas investigación con anomalía por caso con Parmali y donde directamente ya pone el conexión con este mismo presidente. El Canara pichida también con Richard Gordon también. No sabe cosa va la andanza del gobierno nacional. Ahora comprometa es el razón tan seguro sí porque de serioso va el campaña del nacional de Atom para confrontar con esta pandemia o está kuan lang kita tapi ko lang kita salva na itong imahen este tiempo no. Anyway, esa es la situación ahora comprometa. El Red Cross ya contesta ya, mirdo kita cosa cuantamen, el responde del Malacañang concione con ese. Mientras tanto, tiene reacción tan aquí, ¿no? El Free Legal Assistance Group ya alza el más fuerte oposición con el presidential spokesperson Harry Roque's nomination to be part of a United Nations experts panel that develops and codifies international law. El FLAG, no? El Free Legal Assistance Group, Chairman Chel Diokno, and other officers of the group wrote to the International Law Commission in New York to register their opposition to Roque's nomination to the body, saying the presidential spokesperson does not possess the qualifications for a seat at the commission. The FLAG said that while Roque taught international law, maestro man le, professor, sabi kita, imbita ko rin para man lektura na kwande international law, no? While Roque taught international law, he is a political partisan who has actively demonstrated contempt for the rule of law and with specific relevance to the commission has
undermined the supremacy of human rights and international law. Roque, who taught constitutional law and public international law for 15 years at the University of the Philippines College of Law, served as President Rodrigo Roa Duterte's spokesperson in October 2017 until 2018. He was reappointed to the post on April 2020 after attempting to run for public office in 2019, a bid that he later abandoned citing his health. His nomination, Roque stands to get elected by the UN General Assembly to the Commission and become one of the 8 representatives from the Asia-Pacific states to sit for 5 years in the panel beginning January 1, 2023. The International Law Commission was instrumental in the creation of the International Criminal Court. It helped draft the statutes that created the tribunal that tries genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression. El Flag, the Free Legal Assistance Group, pointed out to the Commission that Roque's pronouncements as spokesperson of Duterte, who is being accused of crimes against humanity before the International Criminal Court, makes him ill-fitted to become a member of their panel. Pesaute mga palabra kita sa likod ng flag ahora. Organisasyon sila mga legal expertos ito. His public defense of extrajudicial killings, his belittling the competence and jurisdiction of the International Criminal Court, and his cavalier disregard of the effects of domestic violations of human rights, among others, make him ill-suited for the work of the Commission. This is according to Flag. We're just quoting the statement coming from the Flag, okay, no? His pronouncements have been made alternately with sneering contempt for the plight of the victims or a callous attempt to justify the same with misplaced humor, they said. Apart from Flag's letter, Human Rights Network I Defend also objected to Roque's potential inclusion in the international body, saying he lacks the moral and ethical integrity to work in such a prestigious global mechanism and demonstrates questionable qualification and expertise as an international legal expert. El más claro denunciación que hace contra con el mismo portavoz del presidente, si Harry Roque, el principio el Free Legal Assistance Group, no, which is recognized nationwide, pati ahora el aquel grupo también que ya otro grupo también na league. Now, mga denunciasyon kita sa likod ng Flag, bien pesa usted, no? Para con este mismo international body kita skui, o nominado era si Roque para con kay de veras, educational wise, bien qualificado el profesor de international law. Come to think of it, we were, yo mismo, I saw Harry Roque when we were in Cambodia, doing a lecture on international law there. No? And he's a very capable guy when it comes to lecturing. But this statement coming from the Flag right now, bien pesado este contra con Harry Roque. Conforme está. Well, hindi ito maka-estranya si perkansi na reaksyon del cuantos por causa ko ng Well, actualmente, el mga grupo de mga médicos igual también el otro día, no? Tiene también fuerte statement. Mga action ba di suyo di Harry Roque ese tiempo? Donde especialmente katabla tu ya tiene que el mal efecto, no? El cosa le hace con el mga doktor durante un Zoom meeting. Donde man biritle kung mga miyembro sa doktor. Pwede man problem bonamente. No, with this kind of a reaction coming from with this kind of reaction coming from several sectors right now,
let's face it, Dolo mismo, he has lost the moral ascendancy to be able to be spokesman for the president because you lost your cool, di ba? Si portable to para del presidente, di ba ito kulang to pirmi? Dito kita, yeah. Dito pa de, kan kay buon imagen tutu el cara del presidente. So, el punto sa liara ko sa my friend Harry, is it time to just hang your boots, so to speak, and give it to somebody else who can be more effective on siguro. Don't tell me Panelo also will take over because mamaloy ka. Anyway, ay nabili mo yung mamalo. 2 milyon Sinovac COVID-19 vacuna llega a Pilipinas este tiempo también. 2 millones más de mga dosis del Sinovac que llegan a Pilipinas este día, llevando el suma total del mga vacuna que na país de aton para na 56.7 milyon niya. El vaccine czar, Carlito Galvez Jr., ya andali na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 para recibir ko este mga bakuna, which is said is part of the purchase doses by the Philippine government. Galvez said the National Task Force against COVID-19 is prioritizing regions. Wita de embodiment el National Task Force against COVID-19 tamang prioritize con el mga región donde identificado el mga surge ese tiempo para donde darle esta vacuna. Este está incluido con el Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas y con este Zamboanga Peninsula, que quiere decir identificado ya kita na surge ese tiempo, ¿no? Zamboanga Peninsula and Davao region. So, ese Sinovac, el envía también para aquí natin para confrontar con este surge que está confrontando este tiempo. 151 highly urbanized cities are also part of our priority, Galvez added in a stream posted by the state-run PTB4. El vaccine área habla que este nuevo batch del Sinovac, parte del 12 millón que esperanzado el llegar este septiembre, el otro 10 millón dosis esperanzado también de llegar na octubre que viene. Later, we will have deliveries of more Pfizer, AstraZeneca, and also Moderna, Galvez said, no? Vaccines from the COVAX facility as part of the vaccine sharing initiative for lower income countries are expected to arrive in the 4th week of September, he added. So, ese lang un poco de buena noticia que tiene ito aumento de vacuna que llega pero na priority dito también sa Zamboanga Peninsula kaya sabi man kita kasubil kaso aquí na entero Zamboanga Peninsula incluido el Ciudad de Zamboanga, no? Donde tiene kita este search as of this time. Mientras tanto, Ron, no, tiene que natin kita pregunta si regarding este serie del mga aguacero kita experience kita, although kaya kita sabi, no, tiene kita tiempo, Bert, abay, lamat abay na pag-asa, bay, man update kita, no, para at least tiene kita update desde la pag-asa, no, sabi kita si porque ese tiempo ratio pa siempre te experience kita con el aguacero que ganato na ciudad de Zamboanga. Sir Ning, pwede to man otra vez repeat el number of COVID case since yesterday. ¿Cuánto kaloro? Tiene kita 630 600 plus kita. Ahora, el número de aton is at 638, no? So, 638, no? El number of COVID case aquí ganato na Zamboanga as of yesterday ese ron, di ba? El 18 datos hasta este día. So, kung cuidado lang, no, kay del weekend, tali lang kita before kita yaman Sabado, Domingo. Hindi ito magkamali, tali lang kita ng 500 plus. Pero 2 días solamente magabisino siya pasa, tali kita na 638, no? So, poco maka-alarma kay
tasubiatan ng case of COVID-19 na akin sa Zamboanga. Although, kung matabata mas temprano, si pregunta kita kung di atong mga bibientes regarding ko na sa reaction nila, dol, sabi kita, oto klase man kung di atong mga bibientes, dol, naman sila tapon attention, no? Kung este number of COVID-19 akin sa Zamboanga. And si El Sosede, nako, peligro mga vecinos ron, no? Kay posible file kausa para masubifile case of COVID-19 na Zamboanga. And tiyeta pregunta ka nato na kisi ba daw kwanto hiya el case of Delta variant akin na Zamboanga. Well, so far sabi kita tali kita na 7 palangkel, no? Actualmente right now suspecha kita kung ito mga nuevo kaso kita entra, posiblemente el driver dito el Delta variant. Pero hindi pa kita we have to assume doon ansinas kay para evita kita kung infection, no? So if we cannot take a chance hindi tayo Delta variant otro so kami na kita, no? So let us assume kay talise kay mirata desel caso dito dia napunta lang kita na dedo kwanto sa na pasunan ka ahora ya subi na pasunan ka 66 yan na kwanto dia ka pa ya pasala, no? And it all started out from the 5 kwarali. So claro que man aumental caso y posiblemente grande posibilidad que es el Delta variant ya. Hindi mo kita na pa man sa confirmation kay necesitar confirmation ta receive sa 2 semanas después pa, no? Que sale con el mismo Octa Research kay depende sa ustedes. Uno lang kita tiyan Octa Research dentro ng Pilipinas. Ya propone sila para abrir el Genome Center na 3 lugar. Uno na Luzon, uno na Visayas, y uno kina Mindanao, nuevang po sige kay Nuegalesen. So, there's no way that we can give fast confirmation that this is a Delta variant kay it takes time for the Genome Center to come up with the confirmation. It will come in mga 2 to 3 weeks or 10 days. Pasa pa na 3 semana el recibida. Pero nasyon di ato na un sentro ng talibal sa mga sample di ila. Tinemes na un mes. Pero so, un mes. De vera que sila man kita el palta. El testing na mga variant kaya mo pa pronto ase kalayat amo pa kita tadura man test. Pronto lang kita ase sa resulta dahil mga ordinary COVID variant sa lero, diba? Por eso to be on the safe side, mapueno man assume kita kel driver amo el Delta variant ya y debe el mga barangay de eton era actúa también de estricto era con la implementación in fairness man también del domingo to observa kita dol menos el tráfico noning, no? Pwede man kita man bira-bira kaya naku pipina del St. Francis sila del orphanage kaya naman sila quantamen pass kaya sila frontline group man sila también pwede kita man bira-bira entero paso na ang kadol kuntaw lang kayo todo mga takal kaya akil papel na kwantab na frontliner sila amuntang bira-bira, no? Pero so far no hay mantamen del domingo tamang bira-bira. Pero durante semana doon normal lang tinebes heavy traffic pagani noon. Ayer tamen Puerto El Aguacero ayer na kwantos barangay. Takiron na linya ron si del Pag-asa, no? Si el datong weather observer si Sir Jason Albay para natin na update Sir Pwesto mag-Aguacero kita experience kita sa tiempo kina syudad. Jason, buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Yes, can you give us an update, Jason? No? Ano bang situation natin dito sa Zamboanga ngayon? Zamboanga Peninsula in particular. Zamboanga Peninsula. Okay, here's our weather update. September 13, 2021. Southwest monsoon o yung hanging habagat ang nakaka-apekto sa Luzon at meron din tayong intertropical convergence zone na nakaka-apekto sa southern Mindanao. Dito sa Zamboanga Peninsula ay makaranas tayo ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dahil ito sa Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Ayun. So, light to moderate. Yes, go ahead sir. Continue sir. Light to moderate yung hangin natin galing sa southeast hanggang south and yung coastal waters natin or yung karagatan natin ay nasa moderate na condition po. Ayun. Sir, so itong nag-experience natin ngayon, so far kung lang to, ITCC. Ay, kumusta yes, yun, sir?
Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Yes po, itong ang nakaka-apekto sa atin ngayon sa Zamboanga Peninsula is yung ITCZ. Ina-expect natin po, sir, na maglalas hanggang bukas po, magiging mawala po yung papawirin natin, sir. Okay, so how about yung epekto ni Kiko, sir? Wala na ba? Si Kiko po, sir, is nakalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility po kahapon po sa... So, bali ngayon po, sir, is hindi na po siya nakaka-apekto po dito sa anumang bahagi ng ating bansa po. Oh, so okay. So at least itong na-experience natin ngayon is purely ITCC lang. Pero sa Apo, ngayon, sir. sir, ano pa ba ang dapat gawin natin ng ating mga kababayan? Kasi patuloy pa rin yung pag-uulan dito sa Zamboanga Peninsula, in particular dito sa Zamboanga. Always po tayo mag-ingat po and always po tayo magdala ng mga payong po natin, sir, sa pagulan po natin. And sa mga low-lying areas po na prone po sa mga baha natin po is always po tayo mag-ingat po and maging prepare po, sir. Okay, sir, itong month ba, do we expect na ganun talaga yung situation ng ating weather na maulan? Ano po, sir? Paulit po. For this month ba, supposed to be ba, ganun talaga yung weather natin, maulan? Yes po, sir. Based po sa normal values po natin, sir, is maulan po talaga yung September and October po dito po sa Zamboanga Peninsula po. Okay, alright. Ron? Ok, so anyway, también ustedes allí, que tiene cuánta ese tiempo. So, Jason, thank you very much for the update aquí en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Thank you po, sir. Keep safe po. Yun. Thank you. Weather Okay, update. so yung ustedes con con explicación del pag-asa dyan. ITCC, kaya di sir, ITCC. may epekto kay si Kiko, kaya talya magalapuera, so ITCC. Kung kidalan siyempre dito mga bibiyente sa liha, kay siguro na pag-asa, el continuo este hasta mañana ron. So si el continuo man ulan ki ulan, después saturated di altera di atun, baka no bayal ka sa kasi buyag-buyag lang, no? Avenida na baga siguiente ora. Okay, conforme está mga Pilipino-Americano ahora, quien gana de más reciente con el MTV Awards que ha conducido de más reciente, ¿no? Si Bruno Mars, Filipino-Americano este. Bruno Mars. And Olivia Rodrigo, el quien encabezaba con el MTV VMAs 2021 Winners. Según con este international report naman diaton ahora. Yung bonamente mga Pinoy mestizo. Amo kan allí conforme está na kwanta man si Obiena también no polvo también na DJ. No le puede man bueno na cosa pa sa Olympics pero na international games ara pa encabezale Well, mucho le record yaman break. Yeah, mana na recently. record yaman break. Pero this is on the entertainment side. Bruno Mars, Filipino-American, and Olivia Rodrigo leads the MTV BMA's 2021 winners. Conformeta, Filipino-American singing sensation Olivia Rodrigo makes a strong debut at the MTV Video Music Awards today, bagging moonments from her 5 nominations. Her driver's license was named Song of the Year and Push Performance of the Year. It was the first song released from her debut album Sour. Olivia was also named Best New Artist. Ito ba si Olivia Rodrigo? Kung galatan natin, no? Pilipino-Americano. Si. Anyway, si Commander T, este tiempo, ito kita ko na report na field este tiempo. Baka tiene report si Emil regarding kay bypass ron, no? Commander T, Emil Tuban, come in, Commander. Buenas. Uy, okay. Manay, nga si Toy. Partner. Oh. Ay, si! Okay, Agree mo ka to. ito, nakipagita ako kung sabi alboroto ko si Kwan. Okay, dato report, sir, kadeste bypass operation, alina Veterans Avenue, isa lang sa Mediodía, no? Doon gane, el personal del Philippine National Police Drug Enforcement Group, boste, el operation, Special Operation Unit 9, junto con el personal del Station Drug Enforcement Unit también del CCPO, Joint Operation SDI, puede arrestar con un persona donde gane, ya puede con confisca el más o menos seguro de 50 gramos de aligo shabu, ¿no? Con si Daniel Rajal.
Daniel Radial, Radshu driver's license, the Armor Village, no, Barangay San Jose Gusu. Doon di gani nantes mga tali mga ETO alas 10 pasada del enantes ya pwede gani for 11 más o menos de mga alas 11 ya pwede gani kung kuhi durante el bypass operation kay ya andale asal transaction alina veteran sabi nyo doon di ganil muntunan di mga gente alino tan na pasa-pasa na ali ko nila conducive bypass operation estrellatong tropa na pwede gani ko nila kumpiska gani más o menos de 50 gramos de aligaw shabu y también el cual sa pasa talama mark money pero es mark money un milan sila encima el real amos el marcao sen y el mga budal money no del bajo de ese ese sospechado ayan interview na era kami con no si ako sa era kita disiulao pero no hay dale ka natin entrevista no kaya naman kwento so tali el gane mga otoridad yaton según el oficial no si Lieutenant Perez el tali sa mga City Police Office kaya hablale di la alegaw shabu posible sale daw nahulo. Kasi el otro día ay pwede gane kuhi ko lang persona siguro nahulo tayo estaba el gane mga alegaw shabu. So es el historia de si Daniel Radial ya pero kumpiska durante el bypass operation un paquete de alegaw shabu mga el market value de Salina 340,000 pesos si akalasa na 50 gramo. So kung niligat el target partner, kung niligat Elegayot el target kaya kung mang contact el operatives andali liba con ese droga prohibido ali so kung ya andagane con posas ya salirán sa ara el persona que naman tatardal di la inventory por causa kane ay un paquete lang parts no un paquete lang okay hindi igual sa mga los demás hasta mga cuantos paquete 20 paquete at tinatardal markings so pero un paquete lang at least na yung matagalang tanto trabaho ko ng mga pulis si kaya siya kumparti sa mga manadagan at pakete ng mga sasay-sasay nada markings manadagan sa trabaho tape, partner, ¿cuánto el cantidad de ese street value? Siguro más o menos de 340,000 no? Mil conforme tayo identifica man sila kada holo siya sali quién es el supplier ng holo ya kanta ba siya amos no quiero man kwento el subject na nato no kaya quiero kita pregunta ko nila era si onde ga ya sale droga prohibido pero Raul Boca no quiere si man kwento no quiere darle su comento na tiene ese derecho con la autoridad no le man kwento Hanay tamen pa siguro pone ko na si baho na investigasyon pala sa aton otoridad para sabi si onde estabal mga droga prohibido kaya liba para kinasya aton siyudad de Zamboanga so ali maga onde se parte kuy con el emil kay lol kwan man si iteri man sili si aligat pasada lang dito no adelante lang sel de kataben de gasolina alina veteran sabi nyo on the enfrente de gasoline station ali lang sel ka lang sa doctor's hospital no na enfrente sa donde ka chorita vende mga medical supplies tiene cake ali sa bende tiene dola restaurant no alikel parte que ali con él ali sila sa asel transaction bimbi sila sa lugar no en antes bien heavy traffic ali talis sa Sintaw na kanto del destigane na espejo destigane no tienda ali no hay ese uban mil él lang solo no él uban no él junto con él no hay él lang solo hacer transaction
Amo ya. Amos, amos el bypass operation, pero ya pwede ka natin kuan no informasi mari ya pasali alis seri gani sa ablilikid seri mga pulis y también tiene subject que talina orilla. So amos el kuan no sa mga grande se vendida del mga droga prohibido ang ikalato na siyudad sa Zamboanga. Mil, tumato niya sige kung nakalasti inaugurasyon ng eskwela? Ay, akil sa mga city high school main, no? Dahil pizza this, akil kondisi gani, yan inaugura, no? Sa mga city high school main, isi gani, Kaya ba ito yung video del interior? Kaya ba sila doon hotel ya doon de bonito? yung balil, tali, isi gani, inspection na siya, tali kung elong, yan hunto kami anda kami, inspection na kung si building, yan otro gad asida ato ba kung gayod todo gayod todo klase de mga kanya ya kung paborya tan kung itagyo tayo porta kita paborya ustedes desali alam po paano yung dato okay. Na mo el ese building que taman kuan kita no kay bien makin blackout pa ron Maskin blackout ay kaya luz kay solar ya. si hindi kuan el di su ventana pati Chinil Aguero para entral aire no pati ang mga grills ali gusto kayo safety gat hindi gat pwede entra Kasi puerta de aluminum o kuan aluminum kanya hindi bang o tiene pa sprinkler galese si sprinkler no sprinkler system Leo, kung nakal mga edipisyo at nakal mga building yase, kita donde may pa 2 meses tabangguhak yun na medyo del classroom. Hindi yan. Otro galese, si Gira, otro beso mga bata, liban alegre ng mga bata. Yo quería hacer comparison nakal de antes pati de ahora, si puede manera. Para poder mirar gente. Panggat naman ese, no, si Elong aliko sa ba si inspector? Wala lima kumigo kay inspeksyon kami, no? Por eso, dali. Tan display lang ka nuevo sapatos. Umodelo ba sa eskwela? Dalawa ito si Elong Natividad. Ni Rela china color yellow. Así nakakel? By color sa dentro partner? Tiene, pero con el color de suyo. Tiene blue, tiene también yellow. Pero na makabenta mil, no hay que símbolo de esa clase, ¿no? No hay man ala símbolo. No hay símbolo. PWD friendly pagale, que tiene rampa. Kaya decir mga bata kalestetan man wheelchair, na siyempre na eskwela. Mirasa, no? También está esta clase de building que tiene, no? ¿Cuál es 4-story, 20 classrooms? Entiende kita, no? Cosa se mil, el primero pa lang de la inaugura, el alcaldesa, o tiene pa más nuevo pa otro? Mucho ya mucho ya mga tiene na pasobolong, tiene la Canelar Elementary School, es el más grande, el más grande school building, no? Kaya tuloy reaction del maestra, Will? No hay kita pwede no? Pero tarindigan sila gracias, no? Con el teatro alcalde, kaya por causa gane con no? Maskin durante el pandemia, talise el proyecto, no? Para con el teatro cosa pase eskwela maskin ay pala mga bata gani amukel talil para dali con esta importancia con el mga bata
para edukasyon, no? Kaya estel amol programas del desyaton alcalde que sige para el bien, no, cuando que el LC program Security, Health and Education LC program, no, que sige el desyaton alcalde. So mas el cosa gitu kapag man witness que taman Ese napasubulong tamen. Chenili na pasubulong, chenili na kanilar, no? So, balik, ¿cuántas escuelas ya inaugura este tiempo? Actualmente, del 8 semana, bali 3, elia inaugura, no? Ali na pasubulong na kanilar y también ali na Zamboanga City High School main. So, alegre mga maestra, no? Actualmente, manada cosa contribución, el primo, el Boulevard de ato, antes sila, cuento que te cuento lang sila, para hindi man tapos naman improve ko Boulevard. Ahora, bajo con Mayor Ben, ya mira monto ko sa resulta, de ben bonito este Boulevard ya cada día, di ba? Ahora también en mga escuela también ya, na cosa pa otro ese proyecto. Kenya kita... Tiene que el barangay hall, Ron, del barangay hall, también, no? Ayan, pwede también que pwede también man-turn over, no? Con el mga residentes de barangay hall. Donde el barangay hall, residentes de Tolosa, pwede gane man-turn over el daton alcalde, pati el publicista Chavo Jimenez. So, mas no, mga buildings que pwede man pasapase, man turn over el daton gobyerno lokal para con el mga maestro y maestra del mga eskwela daton para el educación del daton mga bata. So, okay, so Ron, amos daton report para ese tarde. ¿Qué tal el tiempo, partner? Okay lang ba ese tiempo? Cosa? ¿Qué tal el tiempo li afuera? Medyo mas kurano el tempo, hindi paganda kasi, pero okay pa man. Pero kudaw to, kaya yabag si Albay este tiempo na natin sa entrevista na pag-asa, tamanyana pa daw siya. Oo, na-check daw. Pero no tu con este comandante, que bien preparado que te es. Bien preparado, sí. Kaya pa siya, kaya pa kapote, kaya pa siya, Katrabay sa kanan siya na binida. Ese di comandante vehículo, amphibian siya. Makinabaha, tapasa siya. Takaya del barco. Andaron, el usal de report para ese tarde para la Dateline Teleradyo, Emil Tuba reporting. Thank you very much, Comandante, con ese report. Noticias national kita, 52% o 52% del mga total registrado votantes para na 2022 eleksyon. Según todo te mga jóvenes ahora, 52% will be your next voters in this coming 2022 elections. Mayoría del quien vota, todo mga jóvenes ya este tiempo. So, tiene ventaja el mga joven mga kandidato que naturalmente el mga jóvenes, el buscatan siya con mga joven también, ¿no? Que el mga un poco rengo ya. Di difícil ya kasi siguro también al acorda pa kanila este mga joven también, no? So unless of course they have something really stupendous for Zamboanga. No? Stupendous, Ron. El palabra stupendous for Zamboanga. But if you created something stupendously stupid for Zamboanga, that is a different matter. Young Filipino voters may make a difference in next year's national elections as they now comprise 52% of the total registered voters. Según con el comisionado de elección, Director James Jimenez, that's how significant the youth vote will be in the coming elections, Jimenez said during an online briefing with a national television. In his presentation, the official said
that as of July, 6.46 million Filipinos are already registered for the 2022 general elections, higher than the COMELEC target of 50 million out of the total, or rather 59 million. No? So, mas alto ko ng target de 59 million. Despite the pandemic, kaya de manada siyempre kanya na rehistra. No? Out of the total 31.41 million voters are the age group of 18 to 40 years old, classified as the youth vote. So, entro pala yung lining. Kay 18 to 40 years old, adentro pa yun. Entro. Namamang kontra. Hindi Sige. Despite the pandemic, Jimenez said the poll body expects to record more registered voters for the coming elections in 2019. The number of registered voters stood at 61,843,771. We are closer to 62 million. The numbers keep growing. We have a massive registration going on right now, he said, adding that COMELEC has been processing over 25,000 registrants per day. Nakuta kita, hasta na September 30 lang kita tiene el registración, ¿no? Aquellos que no hay para registrar, debe mover ya también este tiempo, kaya baka atrasate din na na barco. So, pabor registra ya if you want to participate in the elections this coming 2022. Okay, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo.
y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, mirando siempre aquí na programa del Dateline Teleradyo. Wala kita cuántos mga reaksyon también noning, no? Que idalit mirar natin sa video de la escuela. Manatan ka dito mga reaksyon na kika natin. Sir Ron, este nuevo edificio que dale mira ustedes allí, claro lang el calidad del mismo edificio que tase bajo con Mayor Beng. Bien, otro gayot si Mayor Beng, kay chenele grande amor na mga pobre estudyante, hindi como que mga de antes na mas de 10 eskwela yase na mga barangay, segundo piso pa lang, tapode daw mansiso. Taman swing el second floor del mga public school y no quiere nada, no puede man poder usar el mga principal con ese mga edificio. Seron otro tan aquí natatuan cheta niya ese edificio el un congresista, claro que bien pino el cemento que usa. ¿Cómo onde se natatuan? De verdad siya na yung nuevo edificio ese galit na ben? Kandaw, no? So, in other words, more or less, cosa de tan mina que el text yato na que diferente daw el kalidad que el mga proyekto que tase el alcaldesa di aton. Na, well, claro, mantang kita se el cosa otro mga proyekto, ba sila, hindi ba para de cuantos años lang, sino for a lifetime el building ya construir. El legacy ese para na siguiente generación pa. Que puede pa siempre con ese el usa también, ¿no? Natural, si ponto se del gente, debe basha todo. Correcto. Gente que de balasuba se la del con el proyecto, por lo que hay lang que hace lang con el proyecto, pero gente man no hay consciente con el mismo seguridad del mismo estudiante, pati mga maestra que está en el lugar, ¿no? Claro que ese nuevo building que hace bajo de esta administración de Mayor Ben en buenamente. ¿No? Ya estudiase buenamente y no hay ¿puede que te habla? No hay lista menor el este cemento. Porque datun kyo si Engineer Alan niya bla pwede okay man daw el structure, no, but the true test for us to judge the strength of the building is si tiene daw buyag lang, no, shaking like earthquake. So ohala panele. Hindi lang na itsura sino hasta na kanya kayot amoy agan sa tabla kita no kaya mas antes no paganin ni okupal gente tak partiya el mga edificio eskwela que mas antes ya sa mas antes sa administrasyon el mas grande el gasto siya ginda na napunin la este simbolo ng mga bentana. Oh, di ba? Verdad ese. El grande gasto siya pone allá na simbolo de na bentana niya pone pati el que tatak de que disuyo que él. Oh. No hay pagan ocupar gente na mismo piso, segundo piso, yo mismo anda ya. Así na? No, na mismo con el guhak ben grande el guhak na medyo. Ya taman timpa, que no hay el cabilla ben pino. Mira que es el diferencia con el cierta hace. Claro que todo ya baja al fondo en mi propio lugar. ¿No? So, ese es el tema más bonito con ese. Anyway, continúa kita, ¿no? Que tablagan aquí, el mga jóvenes daw, amo quien vota. So, it's the young people who will be voting in this coming 2022 elections. Ben significante el mga jóvenes el voto, kay sila el mayoría del mga botante. In su presentasyon, out of the 31.41 million voters are of the age group of 18 to 40 years old.
No? We are closer to 62 million. The numbers keep growing. We have massive registration going on right now. And we are urging people to take advantage of the time left to register and register your as a voter. You only have up to September the 30th para el registrasyon también ng mga na-COMELEC, no? So, continue kita. El noticia Kiara comprometa. Mientras tanto, Ron, kita kay Chineta preguntahan natin China pa ba daw ongoing inoculation aquí na Zamboanga? Ta continue pa daw Ongoing pa siya, no? Ongoing no? pa siya. Kay recently, China kita receive nuevo bakuna, no? Liga, como el Pfizer. Sinovac, Sinovac, Pero aquí, base na update, no? Pwede kita saka, alcanza yan na 255,118 doses of COVID vaccines yaman administered, no? Aquí na Ciudad de Zamboanga. 250,000? 255,000 ron. Milyon? Mil solamente. 255,118. As of September 9, 2021, no? So if our estimated is more or less 700,000. check kita 1 million. 1 million, quanto porsyento kita? Well, hindi kita po dabla, 255,000 kaya 255,000 ron, 22% pa lang aki or na 150,913 individuals out of target population, yung receive sila el first dose ng COVID-19, while 15% or 104,000 individuals ya po dia kompleta con el di ila vaccine. So, poco grande, no? 104,000 el completed ya. Now, 15%, quiere decir, te espera pa kita el 15%, ali pa kita te espera pa kita el is mga 50%, no? Or 55% el necesita pa man fully vaccinate, no? So, of those fully vaccinated, ron 88,341 recibí el second dose del COVID vaccines, while el 15,864 recibí el first dose del Janssen vaccine. So, please, pwede kita mira dol poco-poco taman improve ya, no? El dalida del bakuna ng bisino sa Zamboanga. So, 255,000. Basta ka lang kanato na bastante bakuna. Hindi lang sa posibilidad que pronto pwede kita adquiri ko na herd immunity. Pero kwanto meses siya kita pasaron desde principal bakuna? March siguro ka? March, April, May, June, July, August, September. So, 6 months, na 6 months inoculation activity ng Zamboanga mga bisino, stadya kita na at least 22%, no? Ya podía recibir del dato mga vivientes el first dose o el 15% ya completa ya. So 6 months manada ya, no? Manada. Pero if pwede kita habla el herd immunity, I think hindi pa sa elso sa dedayon mes magabisi o anyo. Siguro by next year pa si habla el continuo lang liga kanato na ki el bakuna kay ta depende man el inoculation, no? Ta depende el actividad de la vaccination del dato mga vivientes na numero también del mga bakuna taliga na Zamboanga. Actualmente sige lang dato mga vivientes kina syudad ni mas debe habla pa man mga bakuna sa tiempo, no? Dahil kung kita ta observa mayoría del dato mga vivientes el quiere mandayaman bakuna. So it's a matter of cuánto kita tiene vaccines for them, el availability del vaccine, and at the same time kilaya kita takundusi con el vaccination. Kaya ta depende tamen sa maskin manada bakuna pero si mahina el modo del dalida del bakuna, so tarda kita na proseso. Por eso depende lang siya maskin kita el bakuna available pero si tarda kita na dalida del bakuna na el tarda kita siempre. Uno del grande problema el número de vaccinators. El quien te da la vacuna también. Kaya hindi ba kita pwede pa asekwan? I don't know, siguro legal tiempo punta kita con el task force. Actualmente tiene el mismo gobierno local asigun tiene allocación para man hire extra, no? Cuando quien puede ayudar. Pero para pwede gani kal tabla sila ron 24/7 mas bueno ya. No,
si puede ganito man 24/7 niya dalida de bakuna, más bonito ya. Oh, si Kapas. Como na Manila, actualmente sila ara compromete na Manila, at least allá na lugar di Isko Moreno, 24/7 niya sila. No? El dalida de bakuna, pero makinese gane tenonin, ta subi pa siyempre el caso del COVID-19 dila ya. No? Anyway, ese gane el criticismo que recibe este tiempo, que aparece el mismo senador Manny Pacquiao, tabla que claro que mismanaged daw el responde del gobierno con el COVID-19 pandemic conforme está. Talagang mismanaged, quote-unquote, Steconele, na kung sa publikaw na the Philippine Daily Inquirer. This is how Senator Manny Pacquiao described the government's COVID-19 pandemic response after presidential spokesperson Harry Roque defended it and berated a doctors group during an online meeting of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Sa tingin ko, hindi naman naresolba ang pandemya, mas lalo na lumala, pataas ng pataas ang cases ng infected COVID, talagang mismanaged. I am sorry to say this, but yan ang nararamdaman ko, Pacquiao said in a Teleradyo interview conducted today. Tabla kanila na palabra Ingles, I think that the pandemic has yet to be resolved. The cases continue to rise. It is really being mismanaged, I'm sorry to say, but this is how I feel. Es el cosa tabla el senador. Si Pacquiao habla que el gobierno should focus on the massive vaccination in order to minimize the number of deaths and hospitalization among Filipinos. Dapat mag-focus tayo sa massive vaccination dahil yan po ang nakikita ko sa ibang bansa, bakit sila nakakapagbalik sa normal at pamumuhay. Dahil yun ang focus nila is to vaccinate people, which is correct. Pensa ba yun? Taba sila que, no sabe nada si Pacquiao que menos la educación. Más bright pa mga rin si Pacquiao. Simple lang yun. Ese man ang rekomendasyon ng mga doktor. Konsentra kita na dalida de bakuna. Anyway, let's pause for a short break. Kayo bibiyatan sa buwaga. You're still watching Dateline Teleradyo.
compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na datong syudad y na mga cercano lugar. Todos ti, aquí na Dateline Teleradyo. Ok, mirando siempre que na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Y antes de más temprano, ya le quita que esta entrevista que conducí con el senador Manny Pacquiao, ¿no? Que talega kanile que mismanage daw el responde del gobierno, ¿no? Na ahora comprometa si Nery Colmenares tiene tante con aquí, ¿no? El using tablagan que si Nery Colmenares que 10.3 billones de pesos savings del año 2020 ya usa daw para na infra fund pero hindi para con el pelea contra con el COVID. Esa cosa se la descubrí ahora. Using Bayanihan 1 law as basis, Malacanang last year discontinued projects funded under the 2020 national budget, but instead used the savings, quote unquote, to finance infrastructure projects that had nothing to do with pandemic response. Last year's declaration of a national state of emergency due to COVID-19 pandemic may have allowed the Duterte administration to convert some 10.3 billion pesos in contingent funds into presidential pork barrel. A paper trail of official documents showed. In an online briefing that was conducted on Sunday, former Bayan Muna Representative Nery Colmenares questioned the realignment of contingent funds, which would have otherwise been used for unforeseen expenditures that could not be covered by the current spending law. This was the time when the country is in dire need for funds for cash aid, for personal protective equipment, testing and contact tracing. But here we see billions being used for infrastructure projects that are not urgent, such as swimming pools, convention centers, and even a cruise ship port. He said, when the coronavirus began to ravage the country last year, Malacanang sought the passage of Bayanihan to Heal as One Act, which President Rodrigo Duterte signed on March 24, 2020 and became known as Republic Act number 11469 or the Bayanihan Law. It declared the existence of a national emergency due to COVID-19, outlined the government's pandemic response, and gave the president the power to reallocate, realign, and reprogram the national budget approved for the 2020 in response to the pandemic. The president was allowed to discontinue the implementation of projects funded under the 2020 budget and divert their approved budget to augment funding for items directly related to support operations and COVID-19 measures. Among the savings from the discontinued projects that Malacanang realigned supposedly for COVID-19 response was the 10.3 billion pesos labeled as contingent funds, in addition to the 13 billion pesos originally allocated as such in the 2020's General Appropriation Act. Records showed, however, that the money was used not to boost the government's COVID-19 response, but to finance infrastructure projects under the Department of Public Works and Highways, many of which had nothing to do with directly addressing the effects of the pandemic. Based on its disclosure, este mismo record sa Tadalimira, in the 2022 National Expenditure Program, Malacanang, through the Department of Budget and Management, transferred in 2020 more than 10.3 billion pesos of its contingent fund to the DPWH. A trace of the document showed that the DBM issued a Special Allotment Release Order, or SARO, dated July 14, 2020,
for the 10.3 billion pesos in favor of the DPWH to fund 344 public works projects across the country. According to the SARO, the release was approved by Duterte on June 25, 2020, or less than a month earlier. The request or comment from Malacanang, DBM and DPWH officials were unanswered. So far, no hay contesta con mga alegasyon kaya si Colmenares pa conforme está. No, so, no hay responde el tasale con el Malacanang at this point in time, and no response from DPWH or the DBM. Concerning ko alegasyon kita sa si Colmenares, no? Interesante ron lang ita kwanto sa mga mensahe ron. Si 143 de Brasil tamira kita stali. Pala good PM Sir Ron Noning, aki nabaliwasan Chico Manada Tamang Park, dol takyademan parking lot di ila. Imbes two-way, takyade lang one-way, kay tangan occupy sila L1 lane. Baliwasan Chico daw, no? Sigun ko na datong texter si 143, residente sa siguro dali na lugar. I'm sure si Cap Amy Cabato, pwede ko na sa dali action, no? Kay dal auto pa sila, bin occupy sila. Area kung gusto magataman illegal parking, pero dul hindi naman tadeh kansa, no? Tabira lang siyempre. So, Cap, no? Amy, sitawi ka natin, di atun na konsiguro. Ali na traffic division di atun, pabor check yata ko na sa mga truck ali, no? Sa mga bihikulo, ali parte na baliwasan Chico, kita siya daw parking lot, kundi ila, kung one lane ali. Otro pa mensahe ron. Good noon, Sir Noning. Sigun kung 6281. Yan, registered po kami na Zambo Kovac. Need po ba kami anda na barangay para man update? Thanks po. Hindi, mas. Siya man kanya to. Pero, sinay po sa register na barangay, okay lang siya. No? Asya, dos beses sa registration na Zambo Kovac and na barangay. Kayo, ang sinay ase. Zambo Kovac and na barangay. So, si Ondela po na sa una llama, no? Kay actualmente dol mucho taman kwan. Espera pa siyempre di ila kwan ron kaya tate tiempo na ipado kanila siyempre llama. Good PM Sir Ron. Pwede ba anda na sa Zamboanga without swab test? Ron, papregunta kong tigo, sigun kung 50-40. So, sabi kita kinesisita pa siyempre, no? Requirements siyempre. Hindi kaya kaya no hay mas swab test. It is still required. Kay ese el mandato del gobierno del candidato na para seguro dia Delta variant, no? Kaya tayo Delta variant, no? So kita pregunta ron, kita schedule del mga bus tabang biyahe para outside Zamboanga City para lina mga neighboring provinces. Siguro later Bay at before siguro no 3 lama kita kung kuan. Baka available si Derek Evangelista, no? Del IBT para man-update kita ko nila LBI del magabus. Kaya del ayer pa siya mucho ko natin na taman message tambien, no? Siya tiene ba daw cambio na biyahe. Isi ko sa ora el biyahe from Zamboanga ta Sale, vice versa siguro. Okay, so anyway, continue kita siyempre kita programa di ato neste kayo bibigyan del Zamboanga. Continua daw siyempre il pedido, no? Hace pedido con Sara Duterte para corre siyempre para presidente. Tiene siyempre grupo que está empuja, pero diferente tapidi sila con Sara Duterte corre, pero tapidi sila con presidente Rodrigo Roa Duterte para reconsiderar el su posición de correr para el vicepresidente. Y quiere decir, dale lang lugar con Sara para correr para presidente, pero si Digong debe no más ya correr para vicepresidente. Es el pedido de ese grupo. Actualmente el grupo te que está soportando seguro con Sara, que quiere sila manda correr con Sara Duterte. Que el mismo si Sara Duterte hablaban también que gente que el corre, gente el corre, si como por ejemplo anunciaban que corre si Bongo, pati si con si presidente Duterte para vicepresidente, entonces él el corre más, él le pone de su para correr más, para ninguna posición. Si contento él como alcalde de este mismo Davao.
Now, there are certain groups right now who are pushing still Sara Duterte to run for the presidency, but asking the president to reconsider his bid for the vice presidency. So how this goes, tamira pa kita kung sa sitwasyon también, kung si está na Kilayas, cuántos drama, días que viene. Ha? Ramirez na ending kilayas. Ha? Hindi kasi kan mang-giveaway uno. No, amo ya, kay te manada, kwanse manada di te kenta empuja también, no? So, tiene veces más que ese del corrido del presidente para vicepresidente también tiene cuántos grupos lang ese ta kwan o cosa pase o ta empuja. No? So, anyway, continúa kita makina programa alas 2:32 da tarde kina notisya diya Kaya nato kita yung text ron, Kenya ba daw, complete official statement from si Kendo El King Kore for Zamboanga City. Nakwento man to kwentay politika ron. Akin na Zamboanga City for mayor and congressman. Well, Ang siguro sa congressman, District 1 and District 2. well, for congressman también, claro, for District 1, claro, si Mayor Benkley Salazar. Sí. Para alcalde, claro, man también endorsa la alcaldesa con César Javo Jiménez. Para Distrito 2, grande posibilidad que si Kim Elago amo quien queda candidato para del Distrito 2 Ese na también. partido sa del dato na ng presente administrasyon, no? Para na consejo, mananda pa di, difícil pa kita este tiempo, punta si quien bagayot. Tiene di cuantos, siguro que está mga incumbente, no? Pero tiene mga otros que tan cuantamen, tiene dale chance también na otro tan kasiguro. So, we will not be able to give the names until the final filing of the certificate of candidacy, which is this October yan, di ba? Octubre el principio el filing of candidacy yan, no? So, este Octubre que viene, cerca yaman espera lang kita. Hello. Basta dalta Kenya magtatamira na otro partido, no? Mga nombre kita buya. Posible el Core también na puesto del alcalde y vice mayor, pero na vice mayor dol nepot kita ko ano claro no kay dol tiene pa si poco kanali cambio. Pero for mayor dol kita four-way corner fight este ron akin na Zamboanga. Well, aquí actualmente yo no quiero más encuentro por causa de política, pero más queríamos encuentro por causa de este responde del gobierno con esta pandemia, que más está aumenta este día el candidato el caso del COVID-19 en Pilipinas, ¿no? We are now suma total el número del caso del COVID-19 diato en entero nación diato bien grave no. We are very concerned about the increasing numbers of COVID-19. Conforme está en la ciudad de Zamboanga, 600 ya. Él está reporta natin en este tiempo. Por eso es importante que debe recibir esta vacuna en más temprano tiempo. As it is right now, el número de aton alcanzayan na September 11. What's the situation de que aton aquí na DOH? Mira kita. 175,000 something que kita miraste, no? La más reciente el cuenta del mga infectado. 185,000 el active cases. 185,706 active cases in the entire country, no? That's the number that we have as of this time. Total cases as of September 11 is 2,206,021. Active cases as of September 11 is 185,706. El suma total Kenya kada enfermo na 2 milyon niya. 206,21 y el activo pa caso del COVID-19 na enteron país diaton 185,706.
numero del Kenya recovery alcanza cerca también está en 2 millones de Kenya recovery. 1,985,877 Kenya puede recovery con la enfermedad. El Kenya muri na entero país alcanza na 34,979. Mientras tanto, Ron, talya na linya Ron, si Sir Derek Evangelista, sabi kita update, no? Kalda natin mucho na itong pregunta si biyahe. Kalda natin magabus, tiene ba daw cambio or mo lang siyempre. Sir Derek, buenas tardes contigo. Derek, buenas tardes. Yes, good afternoon, Sir Ronnie, Sir Noning, and Sir Albert. Buenas con ustedes. Quiero lang kita saber, Derek, no, si cosa ba el más reciente allí na mismo Integrated Bus Terminal, quiere ba kita cambio ng mga pulisía conformista, cosa mga requerimiento kung mga kinatabiyaha también entre diferentes probinsya? Well, sabi to Sir Ronnie, no, as to the health protocols na kiniyaton tan implement kita, we are continuing to implement ito based on the standards. Sabi to, 2-3 weeks ago, because we are implementing well el diaton safety standards, el DILG dalia el safety seal con el IBT. Because tan meet kita el minimum health protocol and standards yan set el gobyerno diaton as to the to fight COVID-19. So the requirement for the RT-PCR is still there for people traveling from one province to the other. Yes, as to the RT-PCR and the SPAS, amo sa siyempre el gold standard na pidigane el City of Zamboanga for all those coming into Zamboanga City. Pero el IBC sabi to secondary assessment lang kami sa mas marada el ala siyempre na likomo than el primary checking. Although there were some instances check yan na likomo or pwede manlusod mga pagtubilog lang naman, pwede manlusod, ligas na IBT, may papeles. So yan, hindi kita dayon, the next pass out, diretso o dayon ng mga pasahero para na likomo at yung mga may papeles. Ay, hindi pa nila otra vez para yan na likomo. Di, para likomo, doon na lang sila pasya. Naku sa sila, alyan na likomo doon, di sila lesta. Sir, mostly can proceed para itil. Kaya sila sa kanila PCR. Okay. Pero kasi kan-endorse kami, bigas ka laki mira kami pata papeles. Endorse kami na rural, kama el conductor mismo de rural, as soon as liga na likomo, sila el man-endorse kat ala na likomo staff, kay man-interview kami el likomo staff, pakilaya kay sila yan luso. Yeah, Derek, how would you describe el volume of passengers traveling or passing by Zamboanga through the IBT at this point in time? Doon normal ya ba? Bire ba kita? Doon pamila kita na traffic ang probinsya na pueblo. Doon normal ya man kita. Doon no man pandemya. So far, sir, no, the past few weeks, medyo masya kada poco el pasahero diaton kay mas siya apeta in terms of requirements el tres probinsya after Zamboanga City. Como el Pagadian, kasi hindi ka na el RT-PCR, no? Nasubigan nila mga kaso. El Sibugay también, nasubi kaso, mas nakita ka sila tikto, so mas poko lang tabilhente, tabi kina ay para mambiyahe. So, pasalida sa Zamboanga. Okay. Sir, first trip di aton for from Zamboanga to Pagadian, Chinikita Tamiraki, correct ba este? First trip is 5:30 a.m.? Yes, sir. That's correct, sir. Okay. Okay. And an interval of 1 hour and a half per trip until 8 o'clock in the evening. How about for Dipolog, sir? For Dipolog, sir, el diatong biyahe, sir, kapintipya alas 5 del aga, alas 7 del aga, alas 9 del aga, alas 10 del aga. Kapro biyahe lang, el dia. I see. Kaya pa magkita bus directamente from Zamboanga all the way to Dumaguete? Kung kapila naman siya, Ceres. Ceres? So far, sir, nagpase o abri ang mga ruta, no? And the farthest diato mga bus na Ligahara is Dipolog and Pagadian only. Ansina, Dipolog Pagadian ng gayot. No hay se ara ate kuan allí cruza para na sa Visayas. Not even Cagayan. Yes. So claro que estricto pa kata sitwasyon diaton. Yes, how is it affecting the number del pasahero ni ustedes? How is it affecting the income for the IBT?
Well, that's a very good question and it's a very sad note, no? Kaya amo ka rin affectaw el diaton income at ina IDT. Sabi to, right now there's an ongoing talks dyan between IDT management and city budget officer pakilaya el mga empleyado di aton. So far, ganyan man po ko desisyon, no? I am happy na still kung kwanto man natin empleyado ara, we will still be the number of employees pa rin next year. Kilaya el kilaya el sueldo nila Sir Derek. Siendo hindi medyo hindi bueno el income di aton. Okay. So far, sir, cuando ya entra yun doon 2019, no? Tiene kasi doon buffer fund el IDT. Okay. Este supposed to be buffer fund, yan allocate era kita para na infrastructure projects yato na key. Okay. So, bueno gani, pwede kita prinsipyo component CR because we got the funds to fix the CR out of the buffer fund. When the pandemic struck us last March 2020, until now, no, tausa kita el buffer fund to pay for the salaries of the employees. Kaya amo ka naman, yung policy namin, and so I believe that the policy of the mayor also and the city body na nobody should be fired or pwede trabaho because of this pandemic. Correct. Yung punta kita manera, entonces tiene pa si Pondo, usay lang anayli, later yan lang kita man invested all in the capital outlay. Yeah, but the funds that you have right now can sustain the employees up to 1 year more? No, until December this Until year. December lang. So what happens after December? Si Ansina lang siyempre After sitwasyon. December, no, yan, regular kasi, part of the, especially the salaries of the employees, will be temporarily subsidized by the city. Okay, so, but definitely there will be no removal of people from work. Yes, no removal. Okay. El daton lang ali siendo ya menor el pasajero, menos el viaje. Kilaya el trabajo del daton mag-empleado arali Sir Derek kay siendo admiti kita menos también el dila trabajo ese tiempo allí kay menos el gente anda este tiempo el pasajero. Actually, sir, gato ni gente, yung divide kita into two groups, no? Okay. Kaya report sa NWF, kaya sa LTTXS, no? Kasi we have to divide it into two groups kasi para kung kilmang grupo ito pa yan pwede contact na COVID positive, and unong grupo hindi man sacrifice. Correct. Hindi man That's a cover up. wise decision. Bueno sa decision, oo. Very wise decision. Secondly, sir, actually, no, si Mira Gatu, gato ni gente ki, como let's say for today, yung given day, naka-designate sila areas assigned. Okay. Ikaw na datong x-ray machine, as si 4 gente, ali kay, hindi lang to say, habla po din nila ang x-ray machine, ang operator lang, tinagan kita ang feeder, tama ang kita si pakap-tap, tapos tinipagkin, akil, habla yan identify, something na bag, namin sa tikya. So, ano pala mga 4 to 5 gente ito na kada un x-ray machine yaton. Yeah. Kasi un gente ito po na, mag-Korea na gente. Yeah, Derek, you're saying that some part of the funds that is subsidizing your employees right now was money intended era para componer con el de ustedes excusado allí, ¿no? El excusado que ya kabayas. Ya podía. Ya podía. Kaya, sabi yo, que se reklamo mas antes, cuando nuevo pa lang siya construir, yo descubrí que poor quality is substandard del mga material que usa, el mga tubo do jutay-jutay. So, ya tiene que componer con eso otra vez. Yeah, company kita sa Sir Ara. Actually, ang nakita niya sa meeting na limang foreman, no? And we're happy to report kay, including the door, si Anders Class Report, tatapos din lang sila Patcha, Elente, Ara Report, sa del Banyo de Hierro, yan. Okay. So, medyo duro ya Eli Aura. Duro ka di Ara. And anyway, sir, siguro kanya lang dito yung mensahe lang para kung nagdiaton mag-biyahero kay kiribya ese tiempo pasando na diaton IBT. Kaya ba ito mag-advisory desde IBT? Kaya lang yung man appeal na passengers kung bene sila kikanato na IBT, especially ang kasali para afuera, no? So, to make sure na el mga requirements ng ustedes complete, no? Although sila kami health test at na adelante pwede pa practice ang S-Pass, pati kasi mga QR codes and TINA, pero still, el requirements kasi mga RT-PCR, they have to be ready to present it because
amo kami pili na po, takabar, in after sila requirements, definitely na sila po punta boost. I see. And make sure ka ng face mask and face shield. Tiene kita pregunta, no? Ese daw descubriste ese defecto na CR. Ese ba ya construirse tiempo ba daw delante sa alcalde? Tiempo ba ako yung turnover sa Caldicelso pa tiempo? I believe, sir, the IBT terminal opened in 2015, December. Kabar, until it's a formal turnover from the contractor, it was in 2017. Okay. Sir. Oh, okay. So, pero ese proyecto ya se set tiempo pa de antes. I think yan started, sir, kabar, there was para kasi ng tempo yan, para ano yung legal issues involved. Correct. Kamo yung continua ulit. Anyway. Okay. Sir, thank you. Pero dito yung Ron, kaya patron. No hay más. Gracias kat contigo, Sir Derek. Derek, Lama-lama lang kami contigo si Chen, importante kami ni No Sita. problem, sir. Anytime. Gracias po Okay. ustedes. Kung cuidado to. Thank you very much, si Derek Evangelista del Congratulations, Bus Taron. Terminal. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo.
afternoon edition. Let's welcome ang kinaprograma di ato también el otro Illuminati di ato kinaprograma. El Concejal Kim Elago is with us this afternoon. Buenas tardes contigo, Uncle Kim. Ito kumigo, ang naero yung Uncle Ronnie. Mano, Kuya lang, Kuya Ronnie. Buenas, pati si Kuya Antonio, Noni, Ronnie and Noni. Buenas tardes también con el mga vivientes, kita Miraara. Ojalá puede ustedes aprender mucho cosas during our program. En antes de más temprano te cuento kami kada noning kay el report de la mismo Comele que 52% del mga botante na entero nasyon, todo mga menor de edad, todo mga 18 años arriba Tablay lang. contigo. And that will be the deciding factor in this Tablay coming contigo, election. el decidí con el voto este election will be those 18 to 30 years old. And I will project na si estos 18 years old, 80% or 70% are educated and they are connected by internet. Magkwento daw mga bubuyog basos, todo ya sabi entero high dial sabi dayon un rato na sa mga kontak-kontak sila. Io mi remanto che magari annunciamo di questa candidatura por medio del modo de campaña online ya arat ase, no? So how do you think this will play as a factor in the way people vote in this coming elections también? Kaya parece lo mismo, hindi mo tanto arat con la televisión, hindi tanto na radio, it's on the internet mayoría el que también con la information sila, no? Hindi tabi nyo man downplay ko ng radyo pati TV. That TV will still be a very important source of the decision. Pero TV will be like two stage ba? El social media, el hutik, el chismis. While the TV station will be confirmatory. Si salento na TV ko sa kamutang kwento na media, ibig sabihin, verdad niya kayo. Kaya amo yan kasi el tupaw. How do you think the young people will be voting, considerando will they be voting on the performance or record or track record de un persona que va ventaja aquello que na puesto ya kay kanya sila track record, they have something to show. Will that be a very important factor? Para kumigo hindi. What? Of course, I'm a challenger coming in. I will consider, and mga voters will really be thinking, esos mga 18 years old, they will be thinking, con esos mga politicians, who can give me work, trabaho, who can help my education, who can help my father and my mother get income, work, or who can give us land where we can put our house. Para kumigod, amo ka si Takay. And of course, the very important issue, who has the ability or has a recommendation to solve the problem of COVID. Yeah. Now, And pinaka-importante along the line is yung trust issue. Nisisita, ese gente, que promete, depende man deliver. hindi. No hay to track record de maldad, corruption, ya to kabit, ya to second whatever, affair, or yan ano to na dito yung wife, or si mujer tamen to, dito yung husband, or the business dito yung, ya pega to marukoy na mga partners dito yung, or if you're a company, and dito yung mga empleyado are not paid well. This will, I think, count because the employees now
have the power to send a message in the social media. Si gente, hindi sa tapaka ka ng monamente. Makalat siya. Hindi ko antes na manhutik lang to at rekodo lang ang notisya. Hindi matangkan sa kinatetuan. Na pero si man text to, it will be broadcast. It's like a live, sabi mo to, it's live wire. And if I'm also a worker, I will feel the same. Na carry si mga sinamal kustumbre mga employers. Now, how do you look at the situation right now? Kay kumpamesta, nung sabi makita ko sa verdad, mas at this point in time, kay todo man tan akusahan na tiempo, el gobierno nacional recibe batakaso ahora por este management of public funds. Hasta ahora el mismo gobierno nacional también está hasta con el Red Cross está acusa este tiempo. Ano ka is, who is the truth? Kasi otro el opinion, otro el verdad. Sabi to bin mucho kasi kami kaso yung final. Later on, naliga na punta, dismiss. Because el accusation hindi supported by evidence. You can accuse a person as a gente ladronse, or there is a irregularity in the transaction. But a mere irregularity is not enough. Na ablat siya ni corruption. Nisisita dali tumira kay ese gente kung kento takusa ya recibisen. I'll give you one example. Alina pagadian antes, tormenta sila sa airport because may sila lugar on the planta nila airport except na rice field. So, against the order of the DAR, agricultural reform, yan take over sila, pone sila dila airport right in the middle of the rice field. Because according to them, there's no other place. Hindi ko na si Pone. Kasi Pone yung parte ba no? Chinamonte. Liga tayo na otro lugar, Chinatamin Monte. Ikul baka naton. No pwede kita Pone na West Coast, kay Monte si todo. No pwede tabi kita Pone na Kuruan o na Bitali, pinleho siya kayo. So we have to really take into este lugar. So, a case was brought against them for irregularity. Violation of the DAR. DAR laws. Pero they were able to show that na yung receive ni Unsen, na yung mga politicians involved did not receive any money. There was no money involved in the transaction except lang that was the violation. So they were not given criminal case. They were they were considered innocent. So it is possible as for example si Duque abla kita siya na cause irregular na transaction, but we must show that Duque actually received money in the bank or his account. If you cannot show that, there's no case because people make mistakes. Kaya pwede kumpra overpriced. At that time, it was really expensive. Nanoy ko sa pwede ase. I had to buy it. Just because I bought an expensive thing doesn't mean it might be irregular or regular transactions, but still, may man tumamprove kay siya na yung recibisen, na pwede to kasi. That is the reason why mucho kaso, Senate, ang proceed, liga na punta, there's no case. That's why miratoyabla ka kada cabinet members ni Duterte. If you think there's a crime, file a case in court. You don't need to go through, use the sources you have, give it to the NBI, let them file the case in COA, let them file the case in court.
rather than go to this charade of going na kabertukon to sila tan hearing, do you know how much it cost for the Philippine government sad fact about it is for having a Senate instead of passing laws? The sad fact about it is that ambos law sila. Todo mga leader diaton en vez de concentrar kita con el problema del pandemia, taman butahan na akusasyon kita este tiempo hasta taman umit pa hasta mga ahensya que consider donde kita Sabi to, aliado na hasta mismo manera para responder kita con pandemia está sale afectado. sabi to, hindi tayo intende na Senate. El Senate natin, igual man kita, kopya bang kita na Amerika. Na Amerika, si Chen sila ta suspectsa any irregularities, they will appoint an attorney general, a fiscal ba? A special fiscal composed, let's say, of 6 or 5, a team. Kapit Chen sa head, plus Chen pa mga investigator, mga police, they will now be the one instructed, okay, in 3 months' time, make an investigation, get all the records, come up with a recommendation. So you don't need an all-out Senate spectacle na. Tapos, after 3 months, here comes the investigator, they will now produce the documents. So, when the Senate now makes a hearing, hena mas le fact-finding. Verification niya, is it true? Ito ba dito yung signature o takip papel? Is it true? Yung receive ito, siya dito account ito. Akala, tali kompleto, laid down niya. Because what is happening now is the Senate is a fact-finding mode. They're trying to fish a lot of evidences. That is not the The work. worst thing is that when you have a bunch of legislators who have turned themselves into an Inquisitors. inquisition. Inquisition niya. Sila pal investigator, sila pal prosecutor. So, what we need, really, usa kita kal style del Amerika. Mira Trump. Mira to kanda kempate si Obama. Yan appointed un Senate para mag-investigate. At the end of it, kabaw. Let us bring that to the local level. Can the council also create kung sa klase para hindi mas tiene cuantos konsehales kita man grandstanding unfortunately for the city council and under the local government law, no hay kami special authority asina. Okay. The most that we can do is internal. We cannot command a third party, a private party to come and attend. You cannot subpoena. You cannot subpoena. And there's no contempt. No pwede kami man in prison or contempt. It's only Congress and Senate. But to create an investigative body to check o kung sina klase, kaya poder el consejo, di ba? Para hindi masakil taman grandstand allí. Sí. Kasi la acusación depende ng base. Yung pwede amoy ka nagel. The best is actually daton el COA pati mga NBI. Let them make their own investigation, then submit it based to on the report. Based on the report, that is the time we can talk. But that just suspectsa lang to, automatically man insinyeto na cara del gente kay abla sila akusa o kosa. Mientras tanto, biro kita ko na si kwento ron, no? Kay Takyan na linya, el de Atun Barcada, el portavoz del Zamboanga City Police Office. Kandidato sa diskuti kita acerca palisia si tiene ba daw regarding el chequeada del mga riders si takordo sila sa kaya kita viral video ng racing na kamino yung mga sa bangga na otro. So ahora tiene kanaki na social media yaman viral post que donde
kada mga riders tapa sa aura ali na kuruan area kasi kanila para aura el PNP. Sabi kita si Kosa el Panakino, nalinya ya ron si Shelby Chan. Si Ma'am si Mama Miro, no? Agnes Miro, el portavoz del Zamboanga City Police Office. Okay. Police Lieutenant Mary Agnes Miro. Ma'am, buenas tardes contigo. Welcome na Dateline Teleradyo. Lieutenant Good Miro. afternoon. Good afternoon, Sir Noni, Sir Ronnie. Good afternoon kun Sir Kim Elago. Sí, cosa sa nuevo policía ahora está después que la video que cada viral, cosa ahora nuevo policía está implementar el police di aton, especialmente in Kuruan area. Sir, aquelo query ni Sir Noni Idinante, no? Si, Kita si. pa sa riders. Si necesita ba daw el permit? Si. So far, sir, no ay kita information ang sino, sir, no? Even the HPD, sir, yan, coordinate kita na HPD, no ay man daw sila dali ang sino information kay sita pa sa riders na mga checkpoints, necesita el permit. No po. Ayun. Si todo po, riders, drivers, sita pa sa na checkpoints, the same documents lang po kita tamira. El quarantine pass, the driver's license, the registration del motor, sir, and your passport. I mean, quarantine passport. Kay tini aura yaman circulate no del weekend este ma'am na una daw mag-post deste si Facebook pages no si trip ni visual di si caption gani hold daw sa kuruan kay tapili daw HPG permit kuno mga riders akel mga taman na biyahe ali pwera lang natin mga ordinary kwan so naigali sa verdad ma'am. No, sir. No, ay ang sina information yan coordinate ka naman, sir. So how is the police treating this as fake news, este? Hello, sir. Is the police treating this video or this post on Facebook as fake news? Hello, sir. Kindly repeat, sir. Hindi po yung signal po. Lieutenant Miro, el pulis ba di aton lokal tatrata ko este ara informasyon kita sale na Facebook como un fake news este ta se sale kita requiri daw HPG el permit. HPG con el HPG permit. So far, sir, amo kalga sa tabla kita, sir, no? No, ay kami receive ang sina information. Iyan coordinate pa sa HPD. No, daw kami sila ang sina information niya dali, sir. I see. So there is no requirement sa klase. Pero admit kita ma'am, kita kat istrikto aura ali na kuruan kay ta sikat para kay siguro gusto lang man tambien kay kung nakila ko sa sucede del mas reciente. Bueno, pwede kita kuan nablaki este tiempo dito na mga pulis ta-check kat kanila bonamente. Si sir, yan kada stricto gayo at ato intensify quarantine control point, sir. Kaya lang kita pregunta, no, Lieutenant Miro, no, cosa el esfuerzo que hace el police di aton para implementar el más stricto seguros na camino también. Kaya mira kita, violación kita mang karera na camino, yo mismo lo admitiyo, pwede mira este klase mga motorsiklista tamang karerahan na mismo highway di ato, no, so cosa, di quién va a ser responsabilidad kay under Highway Patrol Group o el mismo local police di aton pwede ba hacer apas con esos? Sir, implementation, sir, ng mga riders, no? Sí. El HPG, sir. HPG debe ser. El LTO. And na mga quarantine control points, sir, di aton mga police. See, but this is being done, this violation is usually committed during a lockdown or during a Sunday lockdown kitaste, no? May chance siguro el TNT So, pwede ma'am. No? so cosa el policía del police consciente con ese? Kailangan ba kita distrito na implementasyon the Sunday lockdown di aton, no? Because we still see a lot of vehicles flying the streets during the Sunday lockdown. And there doesn't seem to be any patrol trying to stop these vehicles from running. Okay, sir. Relative na violation del executive order, can issue kita sa citation ticket. Okay.
Oo. So, On patrol ba dito mga pulis sa mga vehicular police bambira-bira para implementa sa Sunday lockdown? Si sir, kali di ato mga police sir, ang conduct kaya kita tactical motorcycle riding yun. Palitan, LGB has given orders sir na mga station commanders to strictly enforce yung ating mga quarantine guidelines and the aton mga executive orders and city ordinances, and to strictly monitor and supervise the deployment of their personnel na di ila kada ikwalan police station, sir. Alright. Okay. Ma'am, thank you at ma'am. Kural dito yung tiempo dali ka naman na kina-date. At least klaro ya kay nagaliberdad akil mas recent report na sirkula, ma'am. Yes, sir. Thank you so much, Sir Noni, Sir Kim, Kun Sir Ronit. Gracias. Thank you very much. So, hindi ka verdad kay LHPG taman require HPG permit para pasar na kuruan. Yes, sali sobresaltawal dito mga barkada. Ha? Porque tapidia HPG permit, kaya mo daw el notisya. So, kung sa taas di ba rasan, taman hold. Yaman hold ko nang tamang biyahe. I-check ka, kung di lang permit o RCR del motorsiklo, lisensya, registrasyon, kusa pa. Baka dila travel quarantine pass. Por eso, sí. Amo ka nila check Kasi ta-check ang quarantine pass, na husto lang siya. Pero admiti kita, yan kita si mas stricto or especialmente el weekend, following kung nakilkosa eso sa mas recente, man viral hasta national, hasta si PNP Chief Eliazar llama la atención del policía, del Police Regional Office 9, aquí na PRO 9 datun para check ya kung sa mga taman rides si berasan ba el di la purpose para man rides na o baka taman na street racing ya tamin sila. Okay, consider ka si General Eliazar. General Eliazar, umenta to ko ng numero del HPG mo na ki. Hindi. Kay kuntaw lang kinadedo del HPG mo. Hindi lang sa HPG, pero man ng PNP si man time by chances ron. Hindi, actualmente, claro sa verdad, kay kuntaw lang na dedo el numero del miyembro del HPG. Depende riyon pa sila. Entero rayon pa ta sirbi. Na, well, how can they be effective when they're only counted in their fingers? Lang. No, you add the number of HPG people so that we can maintain our highways. No? Di ba, Konsehal Kim, si kaya tu mantenere con el Kwanaki, kay uno sa mas antes pa si makina Regional Advisory Council sa tali ba sa atensyon da amon el numero del Highway Patrol Group di aton ben kuntaw lang para entero rayon sa tasirbi. Actually, debe. Bien palta. Highway lang. Debe se takol sila na highway lang. El kuntaw numero di la tasirbi ko ng entero rayon. Na how can they even be effective in conducting their patrols on a region-wide basis when you do not even have enough for Zamboanga? Amos. So, ese debe di ba natin siya di General Eliazar? Aumenta ko ng numero del HPG, pero in fairness naman, el HPG naman, hindi man tada sa rekomendasyon para aumenta ko gente di ila. That's what we ask. How come you never even recommended for an additional number of ng HPG? Kasi sa konti na ang daming dipisil dividend pa. Divide. Juta lang divide pa. Mangkwento pa kita. Bye-bye. Kasi kung marami, ni natural. Anyway. Okay ngayon. Sabi man nyo Anyway, kung saan na po na konseho lokal? Mañana, saan kami kaste. Tapruba ka na yung abri, Colonel de Amon. Pero the file is so big, meaning mucho kami sa mga man-approve. Pero definitely, este coming September, the most important ordinance is the budget ordinance.
Sabi mo kita basta budget ordinance, grande kanya tanesi diskusyon. Tambirayo, grande hake kaya tamanse. Acorda kita, el pasado del last year budget, llegando a este año. Mira tu concierto, ¿posible va a ser sucede otra vez? Yung piccolo ba ito sila sangga? Hindi lang sa posible. ¿El sucede qué? Baka sucede se kay 4 el partido de aton. Ajá. Cosa tú quieres decir cuatro partidos? Na 4 Explica tu partido yan na konsehal. Okay. El grupo del Colorado, Okay. Mayor antes Mayor Celso Lobregat, antes Congressman Celso Lobregat, el grupo de Colorado, el grupo de Manix, o bali uno ba sila o 2 bilog? O kaba el grupo de Agan, Tresos, si Atilano, Jimmy, pati si Eding. Oo. Na sabi man to, politika kayo. Oh. Liga na iyo lang, pati si Yakirali, iyo pati si Na administration. iyo lang pati si Tungko, Si King. o Tungko Hanapi, pati si King, Umaga. 13 lang kami. Na definitely si el SK tayo junto con Celso. El ABC president ako congressman. Pero na numero kon, sa mira tu, ¿quién el poco kon llamado? Na no sabi kita on sa sabi man to como different parties mangkwalise. No sabi kita na si mangkwalise pavor con mayor o mangkwalise contra con mayor. Pregunta si cosa ba ta propone budget para na siguiente año. Kaya considerando que ta compunta pa ito ko problema del COVID, naturally we expect that the budget will be directed to addressing the issue of COVID-19. Not only the issue of COVID, but the issue of manpower requirement. Segunda cosa, que kasi del mga nurses, doktor, and contact tracers or whatever. Tercero, el facilities. For example, pwede man decide el local government na instead na po ni building, pwede lang kita camp, tent ba, which is cheaper, temporary. Si no hay más el COVID, pwede ato kita. Igual cosa hace el China, di ba? They were able to put up cosa ka 1,000 bedroom tent in just 1 week. They filled it up. Cuando no hay más na Wuhan, cuando no hay más el COVID, kita sila otra vez. Rather than put a building, kabar no hay man cosa hacer afterwards. So that is something that the mayor will decide. Kabar para kumigo importante kat el vaccine. If we can fast track vaccine, and if the national government will allow local leaders, local groups to have a direct access. Pwede ba man direct access? Pati si yung private person, siya naman yung send, kaya di yung pamilya siya na vaccine, I can go to, pwede, as long as I pay, I can have myself vaccinated. Para ko sa man yung espera ko ng gobyerno, kaya yung gobyerno mismo, tanto man man procure. But the question is it up to the local government to decide on that because it's still a national fund? Para ko national government say. But the local government, whether or not man allow el national government access, we should put up a little fund to buy additional datong mga medicines or vaccines. The pressure of the council should be on our health sector to concentrate the giving of vaccines to the younger age group at this point in time. Kay the driver de la enfermedad ahora, gente más el de edad,
Pero jóvenes. mga menor de edad, amo elta, empuja con el enfermedad. Pero conmigo, aside from the COVID, I should look also into the business side. For example, el mga small-time businesses na Amerika, yan dali sila, grant loan. Yan loan without any interest. Para lang ko ng mga small businessmen to survive. Especialmente sa mga restaurant, sa mga spa, barbershop, mga small repair shop, no? At aking mga small, mga jutay, mga buy and sell, mga na ayuda kanila. Tiene que reacción con cosa tuya habla que tiene de 4 grupos ahora 4 partidos na consejo. No wonder daw que do lo mismo do mapet a controlar con el pueblo y ta maniobra ta se ipit con el ciudad de San Juan daw kay tiene 4 political interest tiene daw ni na consejo local. Así na ba? Right now, that is what is happening. When will these people put their heads together to think of the city first before they think of the political parties? Na sabi man to, election period na gayot. So, that will be put to rest after the election. When somebody wins, that is how politics is. No, there is a contest, until the time when the election is conducted. Buti gani, we have a tradition of peaceful election. Once the election is finished, siya niya new mayor, siya niya congressman, siya niya councilor. That's the time you will notice the politicians will rearrange themselves and come up with a united government. Until that time, abli contigo, gubot pa kita. And there is a big possibility para kumigo that the budget might not be really approved. Now, you have remained loyal to the party of the mayor. Yes, completely ako. Most likely, you will be the one she will endorse for Congress. Yeah, bien claro, do lo mismo contigo. I hope so. I hope so. Ngayon With pa ba? Habla open contigo? arms. With open arms. Ngayon pa ba habla contigo la alcaldesa? Directamente? Hutik-hutik Ang hutik-hutik pala. Pwede pa sabi, hutik. Anyway, ala ita mga bensahero, no? Kaya partisipa ka nato na kimagabibientes, manatay kita mag-text, pero ya largal datun barkada, no? Si Mama Miro, kay kinete kasi nakalandan natin sa diskusyon di ato, no? At pregunta ka na si aslo era sila kung nila pulis, kita pwede ba daw, pwede daw sila pasana quarantine pass, usa lang aldila government ID, no? Kay pwede daw aldila Q pass, under daw sila na LGU and Navy. Pwede basta kwanto, government forces to, no? Government employee. Government employee. Pwede to pasana, checkpoint, maski no ito quarantine pass, presenta lang to dito yung ID. Pati ang tabla to QR, pwede lang ka man download. At quarantine pass is the consult taman minsan. Pero sa quarantine QR pass. code ako, hindi yan sa tapid. Por eso gane, ese ba mga quarantine pass ustedes, no kuna sila man displays, kay ese quarantine pass, no sabi ka na kita quando pate sitwasyon del COVID di ato, extended yate. Io guarda il mio quarantine pass, dali come otro anno pate, pero ta pate come bitay-bitay na may bag, takargay ko may quarantine pass. It's the same quarantine pass I've been carrying, although I have never thrown it away. Be careful with your quarantine pass. No pensa que hablaron ese COVID-19. Para kumigo kung todo bonito, el quarantine pass, siya lang na un cellphone. No. Si man bayro dito cellphone, ni destroza siya, perde que I mean, aside from having a card, mas bueno siya parang que cellphone. El conseller importante, no kay sir,
Pabor daw kung nan-correct lang kung ito Konsehal Kim. Akal ka nakabatangan siege antes, hindi si Erby Pabian, Elia Dalel Hamburger, kung mga rebelde, sino si Celso Lobregat. Yo, talya, witness yo. May man kita abla. Preso ka na tabla yo. With due respect, no, alam, correct man ustedes. Habla yo kasi what I know is that si Erby Pabian andalya para man interview. Tabla ka na kita, nusay kita, kikeltan refer sila dali. El kendo yung dali hamburger ko. According to our witness, si Celso Lobregat. O baka friends sila din ni Suari. Friends sila. Tusi habla. Hamburger. Hamburger. Ablale, witness daw. I was there. Ya dali. So, bini, amo yakel. Dito ko doon naman hostage do ko mga kataliban na kami, no? Ano ipakil susede? Hindi, akan en cordon mo ko mga Akal ya susede gal, ika-third day ya. Akal ta prinsipya pa lang kayo. Akal takore pa mga muher, mga pamilya dahil mga kintakita na nakabatangan, takababahat, takore, kay tamira sila, taliba ya pusil-pusil ya taliba arriba na kuste na building. I'd like to get your comment. You're a lawyer, no? How kailan de pesados te ahora el statement que te sale con el Free Legal Assistance Group, quien ya para duro contra con el nominación de Harry Roque para que la parte del United Nations Expert Panel to develop and codify international law. Kaya actualmente grande esta noticia. Ya salete ahora después de que el gane do llaman meltdown si Harry Roque, ya regaña con una doctora aquel tiempo. El mismo Flag ya hace sale este statement that they cannot endorse him to represent Hindi IBP ha? Flag. Flag is a private group of lawyers. Este mga group the lawyers, this Flag group came from and founded as the Jokno pati sa Longa during the martial law period. Human rights. They are known to be fighters of human rights. With due respect to them, due lang si grupo. Hindi pa si lampas na 20 lawyers. Yeah, but how influential are they in the international hindi tabi sila asin na they influential. Pero still, they have a voice. We recognize them. Kumigo, with due respect, no, si Harry Roque, konosi ko na siya before he became. He was a human rights lawyer. He was a human rights lawyer. He has a good academic standing. I know him as an international law lecturer. In fact, when I was in Cambodia, he was there doing a lecture. Now, with due respect, tanano lang, siyempre, siya naman hindi rabyaw kung Roque for what he's doing right now. But, to be nominated part of the UN is not an easy task. You have to be have the cleanest record. You don't need to be clean, but academically, meaning you're prepared to do that. Just because, siya na mas makita, just because rabyaw kita na unhente, nukirya kita mandasinta ko nele. Because if we don't allow, just point of if we don't allow Harry Roque to sit, somebody from Malaysia, somebody from Japan will enter. Akal ba, Dr. Saliba kita, akal crab mentality kita. If he's nominated, para kumigo, so be it. Let him perform. Baka, for all you know, that is the position that will suit for him. Yeah. And but for all you know, that's probably Harry Roque's way out from his predicament at this point in time. And if you really hate him, he will get out of the scene. I interviewed Harry Roque. He was my guest here in the programa del Dateline Teleradyo. And he was,
how do you take your position as the spokesman for the president at this point in time? I asked him that question. It must be, it's a difficult position because you have, whether you like it or not, you have the duty to defend the president to the hilt. And that sabi is his to, job, sabi to, si mga spokesperson, even during the time of Trump, at sa mga spokesperson ni Trump, they were maligned like, left and right kanila ko sa takebra. But you have to take into account that these persons are being, what they say are controlled. These are part of a political scheme. It's not, what he says is not really what he wants to say. But I can... Al punto di mio, we should be glad that a Filipino would be sitting in that position. Na, That's probably his ticket out. so let it be. May maliki na, For all you know, he really wants to resign from the position. And that's his way out. And that's way out. And maybe he will redeem himself in that arena, in that venue. Yeah. I have, Reaction si Harry Roque cuando el statement del flag, no? He has a statement which is published today na dumating siya conducimos ko na entrevista también. Presidential spokesperson Harry Roque is in New York City to campaign for a seat at the International Law Commission, a United Nations body that develops and codifies international law. Roque on Monday said he was nominated by the Duterte administration in June due to his expertise in international law. Local legal experts on Monday strongly objected his nomination, saying he does not possess the qualifications to sit at the commission. The Free Legal Assistance Group and said Roque is a political partisan who has shown contempt for the rule of law and undermined the supremacy of human rights and international law. The lawyers group cited Roque's defense of extrajudicial killings in the country, and his statement is belittling the International Criminal Court. Roque said his critics have gross negligence on the connection between the ILC and the ICC, which has yet to decide if it will push through with its investigation into the drug killings under the Duterte administration. That's absolutely bereft of legal merit. At asigun ko Roque, kung meron yon, dapat may kaso na ako. He said in a briefing held virtually in New York. The criticism is absolutely bereft of legal merit. I should be facing cases if I am responsible for that. Roque said his platform will be equity in COVID-19 vaccines by setting up funds for the benefit of all nations and a treaty that will recognize that there will be no changes in territories despite the effects of global warming. Of the 11 nominees in the Asia-Pacific region, only 8 will be elected and will serve for 5 years beginning 2023. The result will be announced during the 76th session of the General Assembly stated for November. Now, so as let's put it the other way around. Aung San Suu Kyi, no, from Myanmar, Burma. Konele, the government was against. They were saying that Aung San Suu Kyi was a subversive, was etc., was open violence, opening rebellion. Yan recommend ko na siya as peace, Nobel Award for Peace, di ba? Nobel. So it was the government, the military government, who was against, who was saying so much, kosa-kosa kontra. So yet the Nobel Prize gave it to her. Because based on what she has done,
So para kumigo, with due respect, you kunose mo yun. Sabi to, It will be to our disadvantage if Roque does not sit there. no, Considering that at least the Philippines will lose a we voice. miss a chance. Will miss a chance. Kay other countries are vying for that position. Yes, the tampi question yan. is right now, also, if Harris Roque sits there in the international body, will he be able to voice out the interest really for human rights? You know, if you don't believe yun, because you have to take Harry Roque's track record before. Before, Harry Roque was fighting for injustice, for poor man's agenda. I remember him fighting for a cosa ba siya? Now, if he will now go there, kasi ang sweldo ko nila, UN niya, he is freed from Duterte. And that is a time that he can redeem himself para kumigo. That this is my outlook. May kitablayo. Let's not deny him because this is way out. No, this is his way out. Correct. That is probably why he went there already. Look at what biro Travis. That is probably he went to New York already. Correct. That's his graceful way out. And so, como el flags como tasel como ano ba, bitter ba na This all resulted from aquel encounter ko ng mga doktor. Doon yata nila meltdown. No? Na, I think from the pressure from the president, pressure from the IATF, then here comes the doctor, pressure from the doctors group también. Kasi ito na medyo naturalmente man-nervous breakdown too. I don't know, but That's why I don't know if that was the right. I'm not saying that was the right thing to do. Pero I understand why. sabi to during Trump, di ba? Even during his, I think he changed spokesperson, 3 times or 4 times. Kami sa kay after a while, taka na si Ben Malain gatel dito yung spokesperson. So, you have to change another one. Asina lang kayo. Pero, I mean, these people are just doing their job para kumigo. Let's look at it from a longer and farther point of view. More strategic. It will be for our Philippines gain. Yeah. If we have someone who sit. Chiniki pregunta, I don't know if you want to answer this or not, but I'll ask it anyway. Sir Ronnie, please ask Konsehal Kim si El Caso ba kaya planta con el former City Health Officer Diaton, Dr. Agbulos, sa kunti na pa ba? I do not know. I'm not sorry, no. Hindi yung part the essay. I do not follow it up. I really do not know whether there is an ongoing. That has to do with the political trustee. It is the legal office. I The think, legal office. You would be best to ask the legal office. Kahit sila What I know, there was no case. There was a complaint filed by Attorney Climaco, Tongo Climaco, in the ombudsman case. Na hasta aran, we have we do not know whether pursige ba siya o yan dismiss. Yeah, considering that the ombudsman works very slowly, siya ganun yung 25 anyo, But what I know is that the Jollibee and the group of Agbulos, the Cosmotel Grupo nila, kasi ese Tagara Conel Hospitality, they made a amicable settlement. Tamira tutan operate sila ara. They're using it as a private parang hospital, parang emergency ano. Tausay sila akal mismo store plus a building they're already using. I think there was an amicable settlement entered. Pero, no sabi whether the criminal aspect was settled. Well, if it's filed with the ombudsman, and knowing how the ombudsman work, it would take some years before the result will come out. Correct.
Anyway, continue kita. Alas 3:44 at 13 de la tarde. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo.
Es el tema con kita aquí, más con la noticia que está sucediendo este tiempo también. Está subiendo ahora el caso del COVID-19 y el predicción del OCTA aparece COVID-19 cases to increase in the NCR at an after all-time high. Nationwide tally is seen to reach 30,000 this month. El number de ito na ahora 21 milya de cada día, el esperanzado que alcanzase para na 30,000 durante esta semana, no? Okay, por caso kung aumenta caso también na entero país. COVID-19 cases will continue to increase in Metro Manila even after it recorded an all-time high tally of new cases over the weekend. Según con el Octa Research Group, que anunciaste este día lang, si Guido David Diabla del Octa Research que the whole country has not yet reached the peak of cases and daily nationwide infections may even hit 30,000 daily. Daily rate of infection might even reach 30,000 within the month. Unfortunately, we have to be honest with the data. We don't think we have reached the peak yet. David said we reached an all-time high of about 26,000, and it was not just in an all-time high in the Philippines. It was also an all-time high in the National Capital Region, where we have 9,000 new cases on Saturday, and it was also an all-time high in several local government units in Metro Manila. The Philippines breached the 26,000 mark on Saturday. The highest ever daily count of total infections went above 2.2 million. Metro Manila, on the other hand, recorded 9,061 cases. This is a very alarming prediction, Sister Kim. No kay aparece, kumatabla ka nito, we have to hurry up with the inoculation at the Syudad de Zamboanga. Our rate of inoculation should exceed the number of infections kita kina Pueblo de Zamboanga. Otherwise, we will be showing the same symptoms as what is happening right now in the National Capital Region, no? Si hindi kita puede aumenta el rate of inoculation di aton to a level kita man overpass kita con el mismo rate of infection. Tamira yo el sitwasyon di ato nakita men na Zamboanga. Para kumigo, sa sitwasyon na kita. Once yung vaccinate kita, our cases, although the spread of the disease, iyo tan project yo that by 2025, all of us would have COVID. All of us. Todo kayo na Pilipinas na Zamboanga ay tiene COVID. One time or another. It's just a matter of time. The vaccine at least will decide your survivability. The vaccine will decide how serious. If you are vaccinated, doon mo inada lang. Sila lang to. Just igual the ordinary flu. Oo, toseto, enfermedad, maybe for 2 days, 3 days, talyato na kasa. Pero, if you're not correctly vaccinated or one vaccine pa lang to, then, you will really need plus chain pa to other sickness, comorbidities, na you will really go to the hospital. I think that is what our perception attitude natin would be on that, na hindi kita emperma, hindi kita kita contamination, rather than na hindi kita anda na hospital. It will be just an ordinary flu to us. Now, to do that, we have to vaccinate. Si kita nisisita. All our resources para kumigo, si palta man dato sen, definitely palta man dato sen, akya kita. Kasi once kita at least 70 to 60% vaccinated, herd immunity, we can open up
our economy, and now we start helping our business and bring back our economy. Anyway, alas 3:59 del tarde, cosa facendo questa mga text a este tiempo también este morning? El message natin pagtinig kasi kung Harry Roque datang diskusyon, no? Alam kasi 227. Harry Roque's academic records in international law outweighs his position as press secretary. Amo yan si Tablayo. Well, si Harry Roque has his statement to make. Some doctors are calling for his resignation as portavoz del Malacanang. Presidential spokesperson Harry Roque reacting to calls for him to step down after lashing out at the head of a doctors group on Monday, said only President Rodrigo Duterte has the power to fire him. Nasa presidente po yan. That's up to the president. Unfortunately, only the president can fire me, Roque said when asked for his reaction to the statement of Dr. Maricar Limpin that he should be removed from his position. Limpin, the president of the Philippine College of Physicians, was at the receiving end of the spokesperson's ire during the meeting with the Pandemic Response Task Force last week. In an interview with a national or international television on Friday, Limpin called for Roque's resignation following his outburst, which she said reflects badly on the president. Well, the mere fact that quite recently the president decided to send him to apply for that nomination in the international body, it's like how would you look at that? It's a promotion. It's a beautiful way out. Oh, it's a beautiful way out. No? They call it the golden parachute. It's a golden parachute. It's a graceful way out. Diba? Because, but Mr. President, aside from Roque, who are you going to designate as your spokesperson? Don't tell me it's gonna be Panelo again. Mamali Bira-bira recycle lang. Nag-recycle tayo ng tao. You know what? Harry Roque was actually doing quite well cuando primero. But until this COVID-19 became worse and worse and worse, and you have to, I don't know, no sabi Kim, no? Pero you have to be a sterner staff to be able to survive el batacazo del COVID-19 tabuta con that persona. Not, come to think of it, you know, as a job, it's not a job for lawyers. No. That's job for mass media people, for people in the broadcast ngayon. The broadcast. Akal siya got experience for 20 years, for 30 years, because, you know, they eat bullets for breakfast, as the saying goes. Pero for lawyers kasi, kami, we are bound by law, by presentation. Hindi kami pwede magkwento, supposed to be, hindi kami pwede magkwento lasangan. Dapat si portavoz del presidente, you should be an expert in information management. You may be an expert in international law, but that is not your cup of tea. Diba? Because, you know, you must be able, not only you know how to speak English, but you must be able to control your emotions. And more than that, casual with the members of the media, because whether you like it or not, this is a public PR sen, di ba? Your job is PR, so you should be able to maintain a happy face all the time. Kumigol kuntigo. Hindi, I don't think I have a happy face all the time. You don't need, you know mga spokesperson ni Trump, hindi adequate. They were serious people, and they were speaking very seriously.
Kan mujer? Si si magkwento, direkta kayo. Pero, these are people who must have experience in how to portray your face, how you react, your hands, kosa tutasin na dito yung hands during that conversation. These are the elements na normally a lawyer hindi to very conscious konese. So that's why, para kumigo, that's not the work of the congressman. And if in a hindsight, Harry Roque should not have accepted that kind of work. I was even wondering why Harry Roque lasted for so long as spokesperson. Kasi in the beginning, he was doing good. Na pero when the stress, sabi to stress ba, habla pa sila, in the Philippines, when it rain, it pours. Ang habla to, sabay-sabay mga problema. You are logjam. You cannot, hindi mo na mapigilan yung kuryente ng tubig sa river. So, you're overwhelmed. Pero one thing is clear. Harry Roque had a meltdown and he lost his temper, and that was wrong. Let's admit it. That was a wrong thing to do. But I can understand why he had a meltdown. And I think anybody in his position would have that kind of a meltdown. But that was who's to katabali? I am just merely human. I'm human. I'm just human. But the point still remains, for a spokesperson of the president, and you're the face of the president, that was the wrong thing to do. Well, granted that, probably this nomination to the United Nations is probably his graceful way out. So why will you remove away his graceful way out? Correct. Kasi masinta pa niya, magrabe pa si Kosalias eh. He has reached a peak. You've reached your peak. Akan ba, grabe yung ito? Grabe yung ito, your credibility now, Nay mas. Nay matu credibility kung kintukan, because Actually, that is the very purpose why there is a spokesperson. So that you can just imagine if it was the president who had the meltdown. Diba? That's the very purpose. Well, the mere fact that the president reacted to Gordon it's a clear case of a meltdown. Diba? If you kept your cool, that would not have aggravated the situation. Por eso that's the very purpose of a spokesman. Todo sanggabala, tur sanggabala. Na tamireo, he has reached his peak. Akal ba napuno na yung kape, yung kapitera ni Suyo, yan overflow ya. Talagang napuno na siya. So, it's about time. Harry Roque had his time. This is an exit If you can represent the country in the international law committee, I think he will do well. Yeah. Well, I've heard him do a lecture. That is his field eh. This is his field. I've heard him do a lecture on international law, and I've done an interview with this guy, and I know that he is brilliant. Yan, alas 4:13 kita del tarde, ay mang commercial anay kita. Let's pause for a short break para el repaso de mga noticia junto con Noning Antonio. Después de ese, continúa kita con el programa de aquí del Dateline Teleradyo. Right after this, you're still watching Dateline Teleradyo.
y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Buenas, pueblo de Zamboanga. Takikita ahora para con el repaso del mga noticias, ¿no? Aquí na Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Para con aquellos que no hay puede huir, mga noticias que pasa durante la noche, antes aga y del mga oras siya pasa. Una PUPC escapa na Hall of Justice del viernes tarde. Yaman surrender na pulis na barangay Kasanyangan. El investigador del Santa Maria Police Station, yaman konta con el tata di Fahad Sabtal, y pidi sila necesita tiene miembro del media y abogado para el seguridad su anak si Alman surrender. Presente también si Police Major Elmer Solon y el barangay chair del Kasanyangan y mga familia di Sabtal cuando yarindi na autoridad. Mga pulis, quien presente durante escapar el sospechado, le enfrenta según caso administrativo y explica sila si por qué ya puede escapar kanila el sospechado. Mientras tanto, el sospechado no puede caminar durante rindi él en autoridad, kay por causa baldao según su pies cuando ya pasa na lugar. Si te acuerdas, el policía arrestado con el sospechado del viernes madrugada durante el bypass operation, pero cuando presenta con ese en la corte, ya puede escapar. Mientras tanto, na otro pa mga noticias, una persona ella murí. Después con él tira una persona na barangay Mampang del sábado aga. El policía puede arrestar con el sospechado durante el día hot pursuit operation 5 horas después el incidente. Man alas 8 pasado sábado aga, ya tira el sospechado con Alvin Ramillano Barrera, 55 años el edad, de Kalasahan, Urbanpur, Fernando Drive, Barangay Mampang. El víctima y sostiene herida de bala na su cuerpo y ya murió na mismo lugar. El sospechado ya monta su motorciclo y escapa para na Fernando Luciano Drive na Mampang. El personal del Police Station 62 año conduce hot pursuit operation al lugar, ya esconde el sospechado y ya puede con arrestar aquel mismo hora. Mientras tanto, makadisturbar noticia mga vecinos, un tata el abusa con su mismo 2 mujer anak na luyan anoche ng kupo. Yaman rescue con mga biktima el autoridad y el lleva kanila na Police Station 7 na Santa Maria y el Women's Desk na casa del mga biktima. Yaman kwento con el nana del mga bata. Durante el tiempo el sospechado ya puede mirar con mga pulis y corre y escapa. El policía conduce el hot pursuit operation pero no hay más puede encontrar con el sospechado kay manada pasada según el lugar. El WCPD yaman entrevista con mga biktima y tiene según sila miedo mira con dilatata, por eso el policía manda saca con di ila mga las cosas. Ila pone kanila na lugar na hindi pwede mira el sospechado kanila. El edad del mga biktima talina 7 y 9 años. Si ken man conoce con sospechado tata, yabusa con su mga anak, favor ya, reporta según na pulis o na barangay para pwede con arresta. Mal klase, tata. Mientras tanto, el gobierno lokal y asegura que mga proyekto que taman turnover sila standard y el tarda usa con Na Zamboanga City High School Main del Septiembre 10 yaman turnover el alcalde Ben Climaco Salazar junto con el congresista del Distrito 1 Jawo Jimenez con el y otro pa mga opisyal del gobierno lokal con el 4-story 20 classroom building que tabla climate resilient school building siguro que maskin blackout. Claro, siempre dentro que tiene espejo, mga ventana y fresco donde tiene pasar el aire. Y por último, ¿cuántos jóvenes continúa según siempre el de la drug racing activity alina bypass road del Kabatangan? Base na mensaje que recibí el TV11
Kaya sigun llegar el tarde da principio man tumpukan mag-jóvenes tan motor na porsyon del bypass road ita conduci con el carrera. No hay sigun otoridad, no hay sigun pulis y también mag-oficiales del barangay na lugar, por eso ta continua conduci el illegal juego. Y es el mga noticia, mga vecinos, para este mga hora, para el repaso del mga noticia que no hay ustedes puede huir o miraba, and then antes madrugada, anoche, antes madrugada, and antes aga, y hasta sa mga hora. Elvira, el Dateline Teleradyo Afternoon Edition, no ustedes sale.
la presenta con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alright, Ron, continuando con el de aton na programa aquí na Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Antes kita ron na di aton mga issue ron dito yung kung nagsabi ben kanya tayo. Sabi yo, tinig kita update ko na COVID tracker, no? Mira kita, dolong pa ko umali na numero, no? Ang dami kita na kwan, na DOH ron, ha? Magabisinos para sa dia, takya el DOH COVID-19 case bulletin. Este día registra kita 20,000, señor, 20,745 nuevos casos de COVID-19. No, un día lang siya. Un día lang siya ron, ha? 22,000. Entero Pilipinas. Entero Pilipinas. 22,290 el ya queda bueno, mientras alto, no? 163 el mga yamuri na enfermedad. Anda kita ahora na local mga vecinos, en particular aquí na ciudad de Zamboanga. El caso ahora del COVID-19 na ciudad ya subí, nakupo, from 600, ¿cuánto que? 38 bakel, 672 ya kita ahora, con 92 nuevo magaya enfermedad, ya enferma na enfermedad del COVID-19, 92 el nuevo caso del COVID-19, 57 solamente el new recoveries y tiene kita uno el ya dispedi. Condolence ko ng familia. Ako po, from 638 ron to 672. Dito yung kanaki. Well, baka tiene palilabla que de verdad la historia del COVID. Sabi to, sa ba istorya tabla de verdad del COVID, el makarisas lang alis ito cosa. Mas takre pa kita ko ng buruho kontra ko ng COVID-19. Ese ganel ko andi aton sa tiempo. Ese makamiedo. Yung mga hete do takre pa ko ng buruho. Kunal mga kwento horror, mga multo kontra ko ng COVID-19. Siempre sea 20,745 el nuevo caso del COVID na entero país. Aquí ka nato 94, el aumenta na cuantos días lang, no? At 600, ¿cuánto? 74 ya? El Nasambuanga? Nasambuanga, sí, 674. 72. 72. Oh. So, kung lang kita, si agrava pa sitwasyon, we might hit the four-digit market también in a couple of days time. Corre. Dentro solamente del un semana, más de 200 ya. El ya tiene kita number of COVID-19. So, el pregunta que diato, mira con el ese del rainbow allí, aparece mira kita, dentro día ese bonito era que todo era, no? Todo amarillo era, pero aparece más agravata la situación diato na entero ciudad de Zamboanga. So, kung natin, Entero Pilipinas ngayon. Entero Pilipinas. But my concern here is how do we confront the surge that is happening in Zamboanga? Kailangan kita siya ba ito lockdown doon hindi man siya epektibo masiguro. Epektibo in minimizing. Pero el gente ba mismo duro kabesa ya, hindi daw tabla sila ba na lockdown kansaw ya. Kansaw ya na lockdown. So we have to look for another vaccine way. Vaccine kita. And bakuna kita konsentra.
bakuna kita concentra para conmigo. Y para conmigo debe ser el menor de edad de 12 años para arriba, principia, debe apurar el mismo IATF nacional con el permiso para darle con el vacuna con el mga 12 años para arriba. No, because it is the younger people who are the drivers of the enfermedad. Sabi Teresa, para broma, ya subió del sábado na Dulian kay para chequear con este proyecto de St. Francis allá, que el director mo kita allá, na Dulian, con aquel tiempo. Arriba del mismo ese del grassland, mayoría ta andali, makin que por el COVID-19, el grassland allí parte noning, doon tanda mandate dito mga kwan, bien lleno lang siempre. ¿Dónde parte? El grassland, nakalasi doon, arriba para andar na Dulian, no? Dulian. Sí, tiene ya parte kadol grass field tanda ya man novelero No mga gente. no sabe, ¿no? sí. Ay, talla todo parking. Arriba pa sila bandera. Sí, talla todo tan parking, todo mga joven talla. Na mi pregunta niya ahora, debe ba kita ese balato este estricto modo para controlar con movimiento del gente? Debe ba kita empuja pa, push it until further? Or do we, it is counterproductive to even try to implement ese lockdown because el gente, anda lang en contra con ese. O sa kita debe siguro mo na bakuna kita konsentra, como tabla na si Kim, konsentra kita con dalida de bakuna, asegura que todo la gente tiene bakuna, no? Right now, kasi kalda itong numero del kanya receive bakuna na sa Buanga, noning? Wala to check kita. El 100, sabi mga 100,000. Talya kita na 200, talya ron. That's the number that we have right now, no? But we have to improve on 255,000 ba? Si. El receive bakuna. Talya kita na 15,000 are fully vaccinated. Para kumigo, man-direct kita daton bakuna, todo sa mga trabahador, taminya, restaurant, spa, driver, tricycle, todo sa mga akal, kami in contact ba mga vendedora, mga sales lady, bentera. Kung sa Asia kita kumukata si Isko naman, drive-in niya, el receive bakuna. Drive-in mga riko lang, drive-in, de kotse. But tricycle, tricycle po di pasa. Para kumigo, by sector gayon. El number one gayon, mga tricycle drivers. Because whether you like it or not, sila katambul siya. Mga jeepney drivers, bus drivers. Tatang nyo Dia pregunta ko ng mga grab driver di aton, noning, esa tan deliver comida. Mayoría de estos promesa lang pa el recibir para recibir ko bakuna. Pero hasta ahora, ngayon pa sila recibir bakuna kahit suponiendo de la compañía, el dale kanila bakuna. Ese del grab. Pero up to now, they have not received their vaccines. And they're the ones who move from one house to the other delivering food. Kanato na tiempo ng mga barangay. Na si buyag-buyag lang, si el mismo mga delivery personnel di aton, amo el takarga ko enfermedad, na nadilikaw kita. Por eso debe era, ese era mga utility personnel di aton, ese mga the driver, mga kwan di aton, mga kentan deliver comida. Una era kita hace prioridad con esos na dalida de bakuna también. Kaya eso se tamobe. They're the ones who are mobile from one barangay to the other. And they're the ones most people come in contact with. They're the ones who get in contact with us, whether you like it or not. So, ese mga... Abreto kay receive ito ko ng pakete. Dahil lang ito pakete niyo, pa sir, ka ba ito? Hindi, mismo pakete o deliaga kinong sabi contaminated. Bueno, si todo tasigil protocol, pakete man sanitize anay. Kinita o bileman. Hindi lang. Na sobra excited. Wala ko na si pakete kay hindi ka tigol. Sa kita magatienda. Sa kita magamall. Kaya el senali, specialmente na cashier, señor, entra sale el senali. So, agarra tú el del gente, cabar, after pasa mga 20 minutos, otro gente te alcanza contigo. Bueno, tiene besta, olvida tu man alcohol, kaya siyempre, manada tu mga customer ta sirbi. So, debe, honeste, sectoral, dali kita también na oportunidad.
si puede gani, hindi mas kita espera pa kalda registra. Si puede, si programa el gobyerno lokal, anda na mga barangay. Sabi kung mga barangay official, ken este mga gente alita trabaha en este klase de sektor, idali lang prioridad para dali el bakuna, di ba? Kaya si espera kita man register, like for example na sa Covax, so tiene tabarkada, tiene pa with comorbidities pa ele mga vecinos, del April pala, i-registra, as tempo ni pa kung nalilama, imagine to. Yun, di mo mismo partner, kaberto, cosa que man 4 months before ko na ililo niya lamaron. Di ba? Pero i-registra pa kami otra vez na barangay. So, debe, si pwede lang era, for example, esta programa, identifica al barangay, ken este mga residentes di ilali, aquel tatrabaho en este sector, que debe dalia kita. Kita base a piki con lente el bakuna, no may kita pirmi con lente hala para anda na bakuna. Kaya lente, kiri man daman bakuna. El problema hindi lang patadali kanila. Ese gane, no, kay ese para identificar con este Delta variant, una cosa que necesita que está con este mismo Genome Center, que más temprano te propone para abrir uno na Manila, abrir uno na Visayas, abrir uno aquí en Mindanao, pero only to find out que no hay el para de ese también. No, mírate de esa ahora, ¿ya? Nuevo daw ya descubrir 640 Delta cases na Pilipinas, nuevo este día lang, from 748 samples. No, ¿qué quiere decir? Tiene la capacidad el Genome Center para estudiar 748 samples que está somete kanina. Na 20,000 kita casos cada día attended COVID-19, all suspected possibly of Delta variant. Of the 20,000 cases, there's a big possibility that a bigger majority are all Delta variant. Gablakade di mio anak, mira tu quando c'è Delta variant na India, pregunta ko na la DOH, shall we close borders with India? Sabi to yung contestant in India, no, not yet, until a Delta variant comes in. Very good. Iwan na siya sa Citizen China. When Yuan, pregunta, shall we close borders? Productive, di ba? Di ba, when you close borders, is to prevent the disease to come in. Why would you wait for it to come in first then you close borders? We'll wait until China. The first case comes in. Oo. Dahil di ba lasangan niya? That is the stupidest answer that anyone can get. And perhaps I hope that did not come from a doctor. Duke. Okay, now I understand. Okay, that's what he said. That's what, habla din yung anak, kumudo man si Pang. Porque man tuman wait pa, kumaigol ba ka naton? Let us close our borders. We don't wait for the Delta variant to come in. We will not allow the Delta variant to come in. Na New Zealand, they had one case. They locked down the entire community because of that one case to prevent other communities from getting infected. Yes, correct. Amo ka lang tupaw. Amo era ese era el estrategia que debe hacer. Yeah, declare aquí. We have 5 cases. Pero no hay habla, ¿dónde? Y no hay, di ba? Habla senyos? pasunangka. Habla pasunangka. No man lockdown ko na pasunangka. No. Ese me pregunta, ¿quién se... No man lockdown ko na Whose call is that? pasunangka. Whose call is that? It should be the barangay captain. There you go. Di ba? Yes, sir, Raquel. So... Nara kay 94 ella. 94 and sabi to ano kasi, ma-flare up kasi. 94, you multiply the rate of infection by 1 times 10, one person can infect 10 to 15 people. At 94 persons infected, you multiply that by 10, that's at least 10. You multiply that by 10, quanto in one day. So,
Hindi kita sa miedo, no? We're talking science here. That is, talaman sila, sequence, statistics Sequencing. For example, 2, plus pakilala man sa mga DUP, pwede man project. Kayo, from 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16. 32. As in, ano mo sila project? So far, ese tiempo, base na record del DOH, no? El Delta variant ayer, o ese día, palya kita na 2,708. Pero kung lang pa siya, akalan siya tested. Para kumigo, let's stop talking about it. Let's assume Delta variant is already spreading. Why number, no? Why exert effort? Para kumigo, because the way you treat Delta variant is the same as any COVID. So, man-assume kita that we have already the strongest, the most contagious mutation of the Delta variant. Por eso kanina nagtatabla contigo noning, nung makita pensa que no hay para pakita que confirmation del Delta variant, we have to act as if Delta variant is already here. Na, allí pa lang ko ustedes na paso ng kadispensa lang, allí ko ustedes, no? Right now, paso lang ka-has, the year 66, kung saan the latest number, 94? 94, el de aumenta? No. 94. ¿Cuánto If you multiply the rate of infection, each person has the capability of infecting 10 people. If you count that as kanya, that means that in one day they can infect 940 people. Times 940 people times 10 again equals to 9,400 in a couple of days time. Huh? 9,400 times 10 again equals 94,000. Huh? Si agraba pa ang sitwasyon. So, we have to be very careful about the situation kay conforme el rate of infection at kita asegura que el de nuestro healthcare system hindi capaz para contestar con el rate of infection. See, el doctor, research-wise, I already know from statistics, 2% of the entire population will die of COVID. 2% of those who will be infected will die. 2 to 5%, more or less. 2 to 5%. That's acceptable ratios That is the ratio. That is the ratio. SL tanya man sila critical. Na bueno el hospital. Ese 5% taka na sa 1% lang. So far, ali lang kita, Philippines na 1% pa lang kita. So ibig sabihin, bueno pa dato na hospital. Now, para kumigo, let us check. Let's develop a way of checking na blooded mga gente ken el mapuersa ken el weak. Diba? So si man determine yung kuntigo weak to si Chenny bakuna to kataluna. Regardless of whether driver ba to, ordinary driver, because once week to el man mutate kuntigo and you will be the one talaga who will distribute all the germs, di ba? Pati si one sabi to that you are the one weak to, you are susceptible to man take care kayo. Now, I will not go out, pero there are people 50 to 60% na hindi talaga tatablan ng COVID. Maski po flu lang sila. Meaning they can work, continue to work. And be still Naigat sa epekto. So we let them work. We let them go. We let them cross borders because it doesn't affect them. We will determine ano lang man 2 to 3% lang man of the population akal bakamuri. El considiato na rin. Pero we have not developed that kind of test.
the problem is our policies are being made by people who do not make use of the scientific data that is given to them by the experts. Mas bright pa sila Chinebe ko ng mga eksperto. For example, Ara, na data daton, it's very clear. Before, di ba tabla kayo kuntigo, before, kuando the last year, el mga enfermo, akal 40, 50s, 35. Among el enfermo. Ara, Ano mga hobe niya? 18 to 30, mga el contodo alto. Yet, mira to, only very few of those 18 to 30 goes to the hospital. They do not go to the hospital. Very few. Most of them, Because they don't have the money to pay for no, most of them are, just ano lang. Asymptomatic lang. Hindi, maski siya na, pero poko lang el epekto kanila. They can work, they can continue. In 3 to 4 days time, okay sila. So, I'm talking about this because whether we like it or not, we have to start our economy. We cannot allow further lockdowns, further mga si tumbal dato na economy, the worst. The worst because the next year, nobody is going to pay taxes because all of our business is closed. Yan, incur kita binghan ni kadebe because of this COVID, and we have no way of paying it. This will be a very, very bad cycle. Venezuela kita. Which, para kumigo, we have to stay afloat. Our economy must really go on. But America, Americans, business-minded, habla si Truman, si Biden. Trump, habla si Trump, bahala yung empermaan mga gente, basta el economy, hindi man falter. So, mira to yung payoff di suyo, no itumba el economy del US. It's now going up. Although, pali pa siyempre el COVID. It's just the same. El problema de ato ni, if next year, yatumba el negosyo, yatumba el business de aton, no hay sede el gobierno. Ayun no pwede makita sa nada. Ayun kita man. That's why, ese lockdown, as much as we can, okay man pero para kumigo, tupaw yata si para kumigo lang, Kim. Mambeng na Sunday lang ang lockdown, pero Monday to then gradually lang, continue. Para kumigo, Kim, implementa man ko ng lockdown, kay necesita man implementa ko lockdown gayot, implementa de piho. No, akalate lockdown lang, nanombe lang, pero hindi magali lockdown kel. Kay mabuano kel sakripika ka ko un jutay lugar kontra si mangkalay kel enfermedad de pe uno li el daton mismo hospital but overwhelmed yan, no pwede man ni aguanta con ese because the reality is that our hospitals have very limited resources. We have limited number of medical personnel. Correct. We are dependent on the supplies of medicines from the national capital region. At bititas si yaguanta to medicina na Manila kay mas grande dila kaya kita grande ki. Na, el punto si implementa man kita lockdown, for crying out loud, implement it properly. Do not ba sila implementa de pansin sa lang elected lockdown. Akal kuan lang kita, sa piho. Be serious about your lockdown. Pero kumigo, tupaw kay granular. Why? Dali ko yung example. Estaba lang yung Nabitali. I don't know, si Chene ba, there's no reported COVID patient.
Ali parte of Licomo. There's no reported COVID content. Nobody. They just die. They just die. They don't report. Pero the point is, no ikenta, no massive, abla to. Abato, ese na mga lehano lugar, ayun, may got COVID at kasi natin. Maybe because they don't have the means to determine whether it's COVID or not. So be it. Como igual baluno. Akal tabla to kaanda to niya arriba basta kapisan pati dulyan. Dahil halos COVID niya. Anya, in fairness to Dulyan, they are 80% inoculated, yeah? No, now, kaya poko lang ang population nila. Now, anyway, what I'm trying to say is that for them, naman to man impose lockdown. No, there's no need. Second, the economy nila is based on agriculture. Correct. So, solo-solo lang susta trabaho na monte, dos o tres man tata, man anak, o man maridable ta trabaho, junto na karabaw nila. So, there's no need to a lockdown as ito stricto kanila ya. Pero kung mapasunan ka, example lang ha, hindi tabla ka, pasunan ka, pero example lang, now you have a report. Let's say 5 or 10 people from Pasunanca are to RPC because this is now conclusively a place where they got danger of contamination. If I remember, that would be before the 5 were reported that this could be Delta noning, that was 1 week ago lang, Kel, di ba? Si. Quanto ang Pasunanca? Quanto il caso na Pasunanca? Yes? Yes. Yes. Sila mga 20. Mira sa numero ara in a couple of days time. Sí. So it goes to show the rate of infection is very strong. Paspasan kita So, may problema. Quanto? hindi makita tabla doom say kita because nobody wants to talk about No problem. kami conversa po sa kasa de COVID. Pero we have to look at the situation realistically. No? Okay. Anyway, continuando kita programa dito sa Data Radio. Kaya pali kwanto sa reaction. Ron, la otra storia, pakabala man itong programa, silang tetentra, no, kay el Supreme Court, no, preparaya para la preparación del bar exam que el conduci magabisino sa Nobyembre, particular aquí na Zamboanga, el conduci ali na Ateneo de Zamboanga University. Good luck, gayot, sabi to September, no? 15 days lang. This is the first time that this is going November. to be... November. So, ito yung primera vez kay el bar examination at sige ka nato na Zamboanga. So, ara sa September up to October, amo setabla sila nasnasan niya. Review. Nasnasan at review. Cuando sa kato para del bar examination na Manila na Santo Tomas. No, at that time it was akal pa de antes pa kaya original na akin na Quiapo kasapase. Nakwan. Kusuni ba FPU? Costao del na Quiapo sa Sambeda, Costao del Sambeda. No mabladean, tika kalabisado. The original. Pero ese lugar na Santo Tomas, bonito se. It's a beautiful place. So, kita natin, el asel bar exam ali na Ateneo. So, actualmente, bisita daw na datong local government, pero siguro, sabi el... So, I don't know, no? Because definitely there would be bar examiners from other places. So I'm very sure from Pagadian, from Osamis, from even Cotabato, Akise ka natin saka. Question coming. El Dimio lang is el COVID. El COVID protocol. Kay uno ng mga requirement del Supreme Court is that they should have tested with the RT-PCR test. 4 times. 4 times, no? Kumigo era ase ba sila bubble? Daw bubble ba? Estaba na dila lugar, Cotabato, or let's say, it's a group, usually say, un class man say. Let's say there are 20 people coming from Dipolog, let us say.
So, munta sila bus, ese bus, direkta se anda na hotel. So, husto sila pasa na checkpoint, sila special pass, diretso sila na hotel. Liga na hotel, aya kanila check ya. So, from the hotel, hindi sila debe sale, kami na. On the day of the test, direkta sila anda na bunta sila dila bus, direkta sila anda na Ateneo, entra sila dila own classroom. Yeah. Since you're with the IBP, can you pregunta, who will supervise over the test? Supreme Court, sir. Supreme Court. Supreme Court. They I'd will like have... to find out from these officials what are the protocols that will be implemented on health protocols, no? Okay. El sabi yun, even during our time, you only see 20 people, 20 bar applicants per room. Si Jute room, 15 lang. And probably lesser this time, no? I think 15 is already very... Leo siya kayot. 15 is about 4 meters away. 4 meters away ka na espasyo. Ano lang daton, I'm sure na there will be, I don't know how many bar examinees are going to take it sa Zamboanga. Pero I will think it will be less than 100. Yeah, at least for Zamboanga, probably that number, no? Sabi yun, mga estudyante del Ateneo, kunto lang man tamen el quinta estudia abogacía del WIMSU, dos lang kita eskwela tiene abogacía na Zamboanga aran, di ba? Sí. Pero WIMSU and sí, el dipolog tiene 2 ka o 1. El Pagadian tiene 1, el Osamis tiene 2, el Cotabato and Notre Dame. well, most probably Cotabato will opt to go to Davao because the other testing center is also in Davao. Depende tamen, depende. So, Cotabato is nearer to Davao than Depende is near tamen. If Zamboanga. you're from Zamboanga, you have family in Zamboanga, you prefer where your family is. So, good luck lang. Good luck. Good luck. Sabi to, I'm rooting for one particular person, uno del demonete orphan, na St. Francis, Wow. de Ay, Abogacía. pwede sa kahabar, ha? And he's now taking the bar examination for the second time. Okay lang. No problem. Yeah. Well, I hope, primera cosa, sabi mo, des huérfano, que no hay familia. Sabi to yo. Cuando estudia na Manila, naturalmente, sabi mo to, nagasto pa lang para na donde tu queda. Correct. El magalibot, espera lang ko donasyon. You know right para now, naman review, no? if you go to Manila and make a review, you need about 250 to 300,000. Well, that's the Korean, no? So, For a 5 months review. Minimum. Minimum pa. so Si it's Sakato we kay are mga we are lucky this time that it is being done here in Yes, Zamboanga. very lucky. Pati aral, because of the technology, el dato nara tan-attend kita classes, pwede through Zoom. So, it is as if you are in Manila because you listen to the mismong at mga professors from Manila. Okay. Well, alas 5 del tarde, tiempo ya para mambaybay. Oy, Kim, Dito tuya yung una. mensahe. Yun na, From otra the vez. senior to the handsomest. Pensabi according to hair. So, mga bibientes de Zamboanga, otra vez, si Attorney Kim Elagot habla el justicia para de todo. Goodbye. Happy weekdays. Sabi, ba't weekend? Maybe pa, weekdays pa walang. kita man weekend. Weekdays walang. Okay, gracias Konsyal Kimelago. Ron, mga vecinos, no? Thank you por su compañerismo. Mañana manunto kita siyempre. Tuesday, alauna hasta las 5 del tarde. So, kung cuidado lang, que Diyos tabolbe, kay poco malo-malo el tiempo. Ron. Mañana manuno kita otra vez, same time, same hour, aquí en el programa que ustedes quedan al Dateline Teleradyo.
Afternoon Edition. Como siempre, aquí si Ronnie Llado junto con Kim Melago and Noning Antonio. Tabla con ustedes. Muchas gracias por de ustedes atención. And always stay safe. Always listen con el de ustedes favorito programa. No hay otro sino el Dateline Teleradyo. Ano na?